A very good morning and a warm welcome to all the respected individuals who graced today's awareness and interactive session for UPSC of Aspirants Study Circle. My name is Neha Bolgam. I'm the Chief Executive Officer here, who is humbled to be in the waking presence of an All Civil Servants Mentorship Institute. I see many young people who have come here today to be inspired and educated, which itself fills the purpose of our day. And in the spirit of the recent UPSC Civil Services results of 2021, which inspired all the youngsters to see themselves as the civil servants in the near future, I present to you today's dignitaries. Firstly, I would like to call upon our Director, Sir, M. Thirumal Kumar Garu, who is the presiding officer of the event. Sir is an IAS officer, retired Chief Commissioner of Income Tax. Thank you, sir. Now I would like to call upon the chief guest of today's awareness and interactive session, Sri Rajeshwar Tiwari Garu, IAS, former Special Chief Secretary, Telangana Government. Welcome, sir. Thank you. I now call upon our guests of honor, Sri Avula Ramesh Reddy Garu. Okay, we will wait a couple of minutes, sure. Now I call upon Sri Andhra Vamshi Garu, IAS Mission Director, Skill Development Mission, Uttar Pradesh Government. Welcome, sir. I call upon P. Sundar Kumar Garu, IAS, former Principal Secretary, Andhra Pradesh Government. Welcome, sir. Thank you. I now call upon our very Chief Academic Advisor, Y. Satyanarayan Garu, ex-IOFS, Additional Commissioner of Chief Commercial Taxes, retired. Welcome, sir. Thank you. Now I call upon the advisory board of our academy, Angampalli Dinakar Babu Garu, IAS, MD Sports Authority of Telangana, retired. Welcome, sir. Thank you. Nextly, Bandi Maria Kumar Garu, IPS, retired DGP, Madhya Pradesh. Welcome, sir. Thank you. Pulla Ganeshwar Rao Garu, IRTS. Nextly, Gujjala Shivakumar Reddy Garu, former Additional Secretary, TSPSC, Additional Director, Treasuries, retired. Welcome, sir. Thank you. P. Lakshma Reddy Garu, retired Additional Director, School Education. Sri Mallaya Garu, retired TCP, Hyderabad. I call upon Killi Krishnamurthy Garu, IRS, retired Commissioner of Income Tax.
B. Jayakumar Garu, IRS, Principal Commissioner of Income Tax, Hyderabad. Welcome, sir. I now call upon Dr. B. Vijay Bhaskar Garu, Director of Finance for Aspirants Study Circle. I now call upon our rankers who has got into the Civil Services 2021, Sanjana Simha Madam. Welcome, ma'am. Thank you. Akavaram Sasya Reddy Garu. Our next ranker is Manyala Anirudh Garu. Welcome, sir. Thank you. And Paliwala Sahadit Venkat Trivinath Garu. Welcome, sir. Thank you. Lastly, I would like to call upon our very dear course director of Aspirant Study Circle, Emmanuel Sandeep, sir. He is a faculty for geography, teaches in UPSC, TSPSC, and other competitive exams. Welcome, sir. Thank you. I would like to request our chief guest, Rajeshwar Tiwari Garu, and our rankers to please light the diya and inaugurate the event. మన కేబుల్ ఏమో చేసేటట్టున్నారు నాకు కొద్దిగా కిందికన్నా సెల్ ఫోన్స్ భయా సెల్ ఫోన్స్ ఫ్యాన్లో నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంది ఫ్యాన్లో నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంది
Our nation, India, is known for its rich culture and heritage, and to take pride in our country. As an institute, Aspirant Study Circle also has its traditions, which our Chief Academic Advisor, Y. Satyanarayan Garu, has inspired in us. And with his encouragement, we would like to take a pledge of the country and initiate the event. I welcome, sir. Good morning to all of you. Please stand up and please repeat after me. This is our a great pledge written by Dr. Ambedkar. Please repeat after me. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adapt, enact, and give to our use this Constitution. Thank you. Thank you, sir, for the very powerful start. In this spirit, I would like to invite our director, sir, to preside over the event. Respected dignitaries on the dais, my dear young friends, press and media, good morning to all of you. Friends, this is a very important occasion for our Aspirant Study Circle as we are starting our coveted comprehensive civil services program for the year 2023. So we are here before you, friends. This Aspirant Study Circle is a very unique study circle started by senior civil servants who worked across the country. And we thought with our rich expertise of administration and also in the field of spreading of knowledge and imparting skills to the youngsters, we thought we should come together to start a state-of-the-art institute for the benefit of students of both the Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh. Right now, we will be focusing on Telangana and Andhra Pradesh, and soon it will be pan-India, and we will be spreading to Bangalore, Chennai, and other important cities of the country. So, friends, we are just making baby steps. You will be surprised to know that our institute started only on 8th March 2022. That is the international months. March, April, May, we are in June, and we have the privilege of honoring the rankers, the prestigious, competitive, excellent All India Services and Civil Services of this examination 2021. We are here, friends. You have seen in the newspapers the success stories of all the great rankers, but now you are going to hear from the horse's mouth how they achieved this great miracle of entering into
the prestigious civil services of this country. Apart from this, we have seen, we are having a gallery, a galaxy of the very senior officers and very retired civil servants, rankers, officers. They are all here together to inspire you, to give you right insight, so that we will create, we will make the best of the citizens, civil servants, senior officers for the nation building. Friends, just now you have seen, we believe in the great ideals of liberty, equality, fraternity, which are enshrined in our constitution, which we have taken from the great French Revolution of 1789. We always remember the great contribution of Montesquieu, Voltaire, Rousseau, such great people who ignited the minds towards democratic setup. Friends, you have seen A Tale of Two Cities by Charles Dickens, which depicted the entire story of the French Revolution. We have taken inspiration, of course, the concept of liberty, equality, fraternity is part of our Indian tradition and culture. So therefore, in their wisdom, the founding fathers of our constitution made it very clear our goal. What is our goal? We should have a country where people will live with liberty, with equality, with fraternity. The entire essence of our constitution is given in this. Our aspirant study in that, for that we want to mold the young minds towards this great goal. In this process, we have come here to assist you, to support you, to help you, to handhold you, to guide you. Friends, with these few words, now I request our Chief Academic Advisor, Sri Y. Satyanarayan Garu. Sri Y. Satyanarayan Garu, who just administered pledge to you, is he created history in the history of civil services in 1984, 1985, 1986. 3 consecutive terms, 3 consecutive years, he was the winner of the civil services. At that time, we were having only 3 chances within 26 years. And all the 3 chances, he was successful. He joined Indian Ordnance Factory Service in 1984. Then later, he came to Andhra Pradesh State Group 1 Services. He joined as Commercial Tax Officer, retired as Additional Commissioner Commercial Taxes. He is one of the outstanding officers of the state government. More than 5 or 6 times, he won the Best Officer Award from the respective Chief Ministers of the then combined Andhra Pradesh. Friends, not only that, he is the direct student of Stephen R. Covey, you know, who wrote the 7 habits of highly effective people and the 8th habit. Sir was there in the field of training for the last 45 years. He is a gold medalist in MA Telugu from Andhra University, Visakhapatnam in 1981. From that day onwards, he has made hundreds of officers across the country, IAS, IPS, IRS, any number of people are there. So it is a proud privilege for us. He is our Chief Academic Advisor. He is going to tell about our comprehensive course. Sir, welcome, sir, Satyanarayan Garu. Thank you, sir. The President of this function, Sri Trimal Kumar Garu, our today's chief guest, Sri Rajeshwar Tiwari Garu, the galaxy of great people on the dais, to all of you, a very good morning. There may be a question as to why a new coaching center for civil services. I'm in the field of training, though I was a bureaucrat
giving training to the people underprivileged in different parts of the world, country. What I observed is that most of the courses, they aim at giving and imparting the information or the knowledge. But what we observe is that civil service is a different course where it is not only the knowledge, it's not only the competence which is important, but the character building is very, very important. So this is to be kept in mind. And from this point of view, we want to reorient the coaching of the civil services. What we need, if you see the words of Stephen R. Covey, as my friend mentioned here, Stephen R. Covey says that the most important factor for success in any field is the mindset. The mindset is very, very important. And the civil services also, we have to develop that type of mindset. Friends, what is important is that at the fag end of the preparation, we are going to have the personality test. That's people call it as the interview, but the UPSC call it the personality test. In the personality test, what is important is in a short span of 25 to 30 minutes, you are being assessed, and the marks vary from very low to very high. If you take today's this batch interview marks or the personality test marks, the least was 110, the highest is 206. The difference is 96. That means only 1 mark makes a big difference. 1 mark makes a difference of 34 ranks. So in such a very competitive atmosphere, then one should develop the mindset to score more marks. And the personality test board is not going to give the marks basing on your knowledge. They are going to give marks basing on your personality and your suitability to the civil services. I will give an example here. The 16th ranker this year, he got 818 marks, whereas he got 204 marks in the personality test, and as a result, he got the 16th rank, whereas 315th rank candidate got 819 marks. That means 1 mark more than the 16th ranker, but he got only 135 marks, and as a result, his rank is 315, and you will be surprised to see that the cutoff mark is at 953. So he got 954. Though he got very high marks, but because he got less marks, his rank is very low, and by 1 rank, he might have lost almost his service. Like that, the 34th ranker, if you can see, the ranker got 805 in the written part, and in the personality test, he got 193. Whereas a ranker 492, he got 804, but his personality marks, test marks are 118. So what does it mean? It shows that in the personality test, your 1 mark matters most. So from this experience, what we want to see is that it is not enough that we prepare for the interview or the personality test at the end of the course, but we have to continue this type of orientation right from the beginning. So from this perspective, we would like to start the course with the personality test itself. That means we are going to orient this, and throughout the almost 15 months, what we are going to give the support, and they are going to give, the orientation will be there from the personality test point of view. So this is a different approach what we are going to follow here. Number 2, as Stephen R. Covey says, we need to have skill set. The mindset and the skill sets are very, very important. Now, what skills are required for the civil services? In fact, most of the times people say that you read a book, but reading books are different. There is a particular person called Daniel Cutland. He says, reading books are entirely different. So how to read? That is not being taught properly in our academic courses. And another important aspect is called how to remember. So remembering is also very, very important, and there are many memory methods are there. In the neuro-linguistic programming, we know
The way how to remember anything what you read, that's very important. We would like to say that note taking is also very important. Most of the times we take the linear notes, but what's more important is called the cardinal note making and the mind mapping. So all these things have to be introduced to the students. Other important skill which is required is called how to write. In fact, you all know that writing is very, very crucial to score more marks. Here in the civil services, that you have to convey a lot of information in a few words. So how to write is another important factor for us. Communication skills are very important. Vocabulary building is important. Another important thing is most of the people coming from the rural areas, they're unable to learn the languages. Their pronunciation, the accent, these things are very, very important, and we would like to introduce these things into our institute. And another important aspect is about the body language and how to develop the group spirit, that's called the team spirit. These are all very, very important aspects, and we would like to introduce these components, these skills into our courses. The third important aspect is about the abhyasa, that is more important, practice. So whatever we learn, that is not enough. We have to practice them more, because the Ebbingham says that whatever we learn, that will be forgotten within a few hours. So what is important is we have to go for more and more practice, daily practice, weekly practice, monthly. So that type of practice we are going to introduce here. Other important aspect is about the candidates to provide with counselors. We would like to provide counselors so that the candidate will be cleared at the outset, that his doubts are being cleared at itself. Another important feature what we want to introduce is the mentoring. The mentoring is very, very important. The mentors are not small people that we would like to, we got a galaxy of the bureaucrats who retired, who got the type of ambition to see that the youth of this country is being monitored. So those people are going to help you in monitoring the students. And we would like to introduce the expert lectures. On certain important topics, we would like to have the expert lecturers, and we would like to also see that the profiles of the services, very, very important, because there are 19 services which are there in the civil services now, and most of the people are not aware the profile of each and every service. Some people, they opt because of some ignorance. Then what happens is after 2 years or 3 years, there will be disillusion. Oh, this is not the cup of my tea. So it happened with me. So that's the reason after 2.5 years, I left my central service and I came and joined the state service. So what is important is we have to see the profile of each and every service, the way how you start your career, the way where you end, all these things are very, very important. Those things will be shared by the experts and the senior officers here. Then another important aspect what we would like to introduce is the parental partnership. That means the life of the child is very, very important, and the time is very crucial. So it is not enough that a child is joining an institute. The parent should also know how the ward is now getting the inputs and how is preparing for the civil services. So this parental partnership program is also being taken care of. Another important thing in the civil service is called the essay writing. Now, essay is the game changer. You might have seen Apurva Pandey got 175 marks in the civil services, and there is one boy called Sanjay Singh, he got 29 marks. So huge difference with how to gain these more marks. So we are going to give the new methods of tackling the essays in the civil services. Another important aspect is known as the ethics. Now, ethics is very, very crucial factor in the civil services. Most of the times, the knowledge will be 3 levels. One, adapter level. Adapter level means what? So, you are going to see the subject and you are going to emulate this. This is called adaptive method. That is not enough for the civil services. What is important is called the experience level is very important, because most of the officers are experienced officers. They are going to come and share their experiences. That's more important for the ethics. The third important aspect is called existential knowledge. Existential knowledge means you are going to anticipate what is going to happen. So that will be given by the people who got the real knowledge in the field. So these things will be introduced in aspirant study circle. And I will guarantee one thing. That means the people who are joining into the civil services, when they enter, when they have this ethics classes, your life will be divided into before joining the ethics class and after joining the ethics class. That way, you are going to have
a new insights into the ethics. And the case studies are very, very crucial because 120 marks. So there we are going to have a template approach to tackle the case studies. And more importantly, the last one is called the optional subject. Optional subjects are very crucial, 300 marks. If you can score 300 marks, nobody can stop you to enter into the civil services. But scoring 300 marks is very tough. But how to score more 300 marks? These days, getting 250 is a very tougher task, but getting 300 is definitely a very, very important aspect. How to do it? So we want to have 4-phased method as to how to mold the student from the basic level. The basic level is called acquisition of the knowledge. The second part is called the consolidation and the enrichment enrichment of the content. The third is about the test series, and the fourth is answer writing. This is the way how the entire course is now redrafted and reoriented. It is not like any other institute, what I have observing, but we would like to bring a new type of approach to the preparation of the civil services. And civil service, as I have experienced, is a happy journey. That means most of the people think that we get the success at the destination, but the journey itself is so interesting. And whoever joins the civil services, those people are going to enjoy every day because they are going to discover themselves and unleash their potential. So this is a very, very important aspect as far as the civil service is concerned. That is the reason why after retirement also we are in the process, not for the sake of any other considerations, but it is to share our knowledge and to see that the youngsters are entering into the civil services. Thereby they are going to empower this country, enrich this country, and thereby can serve the country in a proper manner. So from this perspective, the study circle has been contemplated here. This has come into existence, and I request you all to think about this and take. Thank you very much. సో మిత్రులారా, మన ఆస్పిరెంట్ స్టడీ సర్కిల్ చీఫ్ అకాడమిక్ అడ్వైజర్ శ్రీ సత్యనారాయణ గారు చాలా చక్కగా ఏ విధంగా సివిల్ సర్వీస్ కాంప్రహెన్సివ్ కోర్సు సమగ్రంగా నిర్వహించబోతున్నామని తెలియజేశారు. వారికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ఈరోజు మనకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి వారు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి. 1986లోనే ఐఏఎస్కి ఎంపికై మరి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివిధ హోదాల్లో అత్యుత్తమమైనటువంటి సేవలు అందించిన వారు శ్రీ రాజేశ్వర్ తివారీ గారు. ముఖ్యంగా మీకు చాలామంది తెలిసే ఉంటుంది, హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్గా 4 సంవత్సరాలు నిరంతరాయంగా పనిచేశారు. ఏదైనా జిల్లా కలెక్టర్గా ఒక 6 నెలలు, 7 నెలలు, 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు. కానీ హైదరాబాద్ జిల్లా అంటే ద హబ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ యాక్టివిటీ, ద సోల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అటువంటి జిల్లాకి మరి 4 సంవత్సరాలు కలెక్టర్గా పనిచేసి అధికారుల్ని, నాయకుల్ని మెప్పించి ప్రజాసేవలో ముందుకు నడిచినటువంటి ఒక ప్రముఖ ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి సివిల్ సర్వెంటు శ్రీ రాజేశ్వర్ తివారీ గారు. వారు మరి ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో కూడా అనేక హోదాల్లో పనిచేసి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా పదవి విరమణ చేశారు. వారు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర వాస్తవ్యులు అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ మన హైదరాబాదు, మన తెలుగు ప్రజల మీద ఉన్న మక్కువతోటి ఇక్కడే వారు స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోవటం మన అదృష్టం. వారు ఈరోజు మనకు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చారు. వారిని తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. రాజేశ్వర్ తివారీ సార్. President of Aspirants Study Circle, Thirumal Kumar Garu, all the directors, all the guests, Maria Kumar Garu, Vamsi Garu, Sundar Kumar Garu, all other Dinkar Babu Garu, Satyanarayana Garu, and the most importantly, all the 4
successful candidates, those who are here, and the very important people, aspirants to become civil servants in this country. I was thinking that, to be IAS should be expanded to be senior civil servants of this country. So, because, we have all the civil services included in this civil services exam, which is conducted at the country level every year. So, I think Satyanarayana Garu has laid the very good background, how you should prepare, how you should think about civil services to be. Now, I will tell you my own experience very briefly, because there are huge panel is there, and we have to conduct the program in the limited time. While studying, usually, post-graduation and post-graduation, we think about the jobs. So I was thinking about to become a geologist in the country. So after having done my MSc, I applied for Geological Survey of India job and ONGC, and got both of them. In the meantime, one of my class fellows in the hostel in Lucknow University said his father is pressing him to write the state civil service exam, again a very prestigious exam, PCS. So he appeared in MA exam, and immediately after that, 3 months later, he was about to appear for the state civil services exam. I said, you are a mad guy, you can't, within 3 months' time, you can't do. But he was a good student at the graduation and post-graduation level, and he wrote, he came to me, and every day we used to sit down and see his papers, and I was not assessing him very well. I thought that it's a very tough examination, and he may not be able to make it this time. He should try next time. After the exam was over, and after 3-4 months' time, he came suddenly to my chamber saying that, my room, and he said he has been called for interview, he has qualified. Then he said, you come accompany me to Allahabad for appearing in the interviews. So I accompanied him and saw the interview process. He came back. I thought it's a trial round for him. After 2 months time, early morning 6 o'clock, there was a knock on my door in hostel, and he says he has secured 7th position in Uttar Pradesh. And that was the trigger point. The moment he said that, that triggered my mind. And that was the trigger. It said, I must prepare. I must write this exam. I should also qualify, because my associated for 4-5 years, he has qualified. So there has to be a trigger. That triggered and gave me motivation, self-motivation, self-belief that once my colleague has done it, my own friend has done it, I can do it. So today you can see these 4 candidates who have done it. You meet them, you greet them, discuss with them if you have an opportunity, and get the self-motivation. You can prepare and get it. The second point I will make it, Dinkar Babu and me both have worked together. So I was Collector Hyderabad, and we were coordinators for conducting civil services exam as collector. Union Public Service Commission used to call us that how the exam has to be conducted, how prelims have to be conducted, what kind of seating arrangements, invigilation, how to be done. So I was in charge of conducting a civil services examination in Hyderabad for 3 years, and Dinkar Babu was at the helm of affairs. He was looking into the nitty-gritty. And I tell you, when I used to go to the centers, exams used to be happening. Out of the 60 seats allotted, only 25 numbers used to be there.
we see that, 10 lakhs people have applied, but actually only 4 lakh used to appear. Those days it was not 10 lakhs, it used to be 4-5 lakh people applying, and then, half of them, less than half of them used to write. And within that also, how many of them are serious candidates has to be seen. I think less than half used to be serious. Lots of people used to just go and write for the experience purpose. So only 50% or less than 50% will write, and out of that only 50% are serious, and out of that only 50% will be having right strategy to succeed. So this coaching, Aspirants Coaching Center, can provide you the right strategy, right guidance to succeed in the examination. Do not get flabbergasted by the numbers that appear. You can still make it. Have the confidence and have the belief in yourself. Prepare, have the right strategy that can be provided by these kind of coaching centers, because competitions have become tougher today. When we have written, it was little easier, but one has to prepare the right strategy, select the right question papers, right subjects, and then get into it. And those days there used to be 2 optionals. Now it's only one subject is there. So I choose my own subject, geology, and another subject, geography. So the fear of the second subject, which is unknown to me, I worked harder for that subject, and I tell you, at the end of the day, I scored more in geography than in my own subject, geology. So that proves a point. If you put more work, more hard work, prepare, you will get more. It's a question of training yourself, training your mind, having the belief, not fearing the numbers that appear. That can you get the great success. So today, I congratulate our fellow civil servants, those who are sitting, and they will join very soon in Mussoorie, and wish you all the best for good preparations, and I hope the aspirant civil service will give you the right direction to succeed. Thank you and best wishes. Sir, thank you very much, sir, for your valuable advice and also the trust and the confidence you have on us. So thank you so much, sir, for gracing this occasion. Friends, our guest of honor, Sri Andhra Vamshi, hails from Prakasam district of Andhra Pradesh. I am very happy to say that he was my officer trainee when I was Additional Director General, National Academy of Direct Access, Nagpur. He was in IRS. The next year, he made into IAS, and he was allotted to Uttar Pradesh cadre. And he did excellent work. Recently, you would have seen in social media, as District Collector Jhansi, as District Collector Jhansi, he has taken so many new initiatives in e-governance and made a mark in the government. Now he is functioning as the Mission Director, Skill Development Mission of Government of UP at Lucknow. I am very happy that Sri Vamsi has agreed to come here as our guest of honor and to share his experiences and also give blessings to the youngsters. I request Sri Vamsi to give his advice. Respected Rajeshwar sir, my Guru Tirmal sir, the latest rankers of Civil Services 2022 or 2023, 22 or 21, sorry.
and all the dignitaries who are present upon this dais. It's been a short but late notice for me to come over here. But it's always a privilege to be associated with Tirmal sir. Indeed, I started my alphabet in civil services with him only. It was in the year 2008 when I've been selected for Indian Revenue Service Income Tax, and I was new to the system and not aware of each and everything. Perhaps we didn't even cross our state, Andhra Pradesh. And when we are about to cross the last mile of the state, we were looking for our own guy who can really guide us very well. And no doubt, Tirmal sir had been very instrumental in that, and we always love him. The way that he tutored us and the way that he is tutoring us till date, and he keeps motivating us all the time. He's so energetic that post his retirement, he had taken up this pious task of aspiring the students, inspiring the students, and also making them the civil servants. Last but not least, I just want to bring a few things to your notice. Okay, civil service preparation, strategy, exam, all these things. The people sitting over here or the people who are lecturing to you over the social media mechanisms may be very well versed with that. But there are certain things we should recollect our past before we start dwelling into the future. Rajeshwar sir, if I may, if I still recollect my childhood days, we do have only 2 television sets, Murphy and Onida or Dynora. So now it is LED, LCD, and not to speak about the brands. There were only 2 television programs, 7:30 Friday evening, Chitralahari sir, and Sunday evening one good cinema, Telugu cinema. We used to wait for an hour spending time over the advertisements. There used to be something called trunk dial. People used to wait to plug in their telephone notches to get connected for an STD call either to Calcutta or Bombay. Now, I don't think that I should speak something much better about the evolving Android or iOS mechanisms. There was a time when people used to climb up stairs to go ahead and pull the books from the library. I think now everything is available on your palm top. There was a time when many departments were not computerized. It can be your treasury bills. There used to be a havalat for a treasury. There used to be a accounts keeper for a treasury. There used to be a bookkeeper for a treasury. But now it is totally digitized. And the same logic applies to Defense Ministry. Once upon a time, it was a luxury need to travel in the civil aviation flights. Now it is a basic need for all of us. Once upon a time, the purchasing power parity was not so good, but today, let us analyze our own purchasing parity. There used to be one single bus to each and every village of the state or nation where we are dwelling, but today, we have evolved ourselves to, what do you say, expressways, highways. If you still recollect your national highways of 90s, and if you still recollect the national highways or the expressways in the present scenario, there is a vast change in the system. So what I have to say is, all these dignitaries who were in front of you, they are either directly or indirectly responsible for the development that had happened in the last 25 to 30 years of our country. There may be so many policies that had come up. There may be so many policy reforms that had come up. There was a lot of transparency that has been induced in the system. But it's always a pride for all of us to say that the people who are sitting in front of you had been instrumental in each and every aspect, either directly or indirectly, or say tutoring the youngsters or tutoring the bureaucrats or civil servants, and they had done their best for the service of this country. Perhaps we have seen a lot of progress in this country for the last 30 to 35 years, and thanks to all the system itself, because unless until the system had come up, we couldn't have seen such a kind of change. For all the latest rankers who are sitting here, I just have only one thing to say. It's been 14 years of service in civil service for me, spending in my parent department for 3.5 years, and almost this is my 12th year in the administrative service. This is an entrance exam where your talent had been nurtured, and this is just a job. Let us not create an aura amongst ourselves that we are something, no, not to blow the trumpets.
We are here to serve the society. We are here to put our talent for the best use to the society. And things keep changing because we work in a fluid and dynamic environment. Our personality should remain the same. Whatever that we have spoke in front of the panel of UPSC, those ideals should always be cherished forever. The more you assist or the more you help or the more you serve the society is the more the job satisfaction that you get. And this is one such job where every hour is a learning for us. Every hour you will be exposed to a new subject, a new department, or a new technique, or in the evolving globalized environment, you will be learning many things, whatever comes on your way. So please keep learning and do keep learning and do keep teaching others the same thing which you have learned. And that's the way that the society should grow or our system should grow. And we are not here to become demigods. We are here to serve the society. We are here to assist the people. And we are here to nurture ourselves also. The more you learn is the more you can serve better. And this particular civil services will always give us a variety of exposure, a lot of exposure, which nobody can get it. You can deal with the disaster management, you can deal with a taxation department, you can handle a treasury department, you can handle a forest department. Now, the arena is open for all the services. Everybody has got the equal opportunity to serve the government of India, to serve the government of the federal setup of India. So we should be learning every day. We should be learning every hour. Wherever we go, we must be learning. And that's how we develop. The more we develop is the more the society develops, because that entire talent will be used for the benefactions of the society. So let us be, low in our profile, but keep learning and keep serving the society more and more. And maybe in your initial training days, you will be having all the fun, so have the fun, but let us not forget the ideals or the ideology that we all had come up so far. Because at the end of the day, it is we who are the back-end support for the system. Without us, nothing can be taken forward. Either it can be policy formulation or policy implementation or policy reforms. We play a pivotal role. And we can always play a pivotal role if we learn something better day by day. That's my good suggestion for all of you. I'm wishing you all a bright career ahead. And as always, we learn in our public administration. Let us not compromise upon our principles of anonymity, neutrality, and integrity. We should be very careful about those things. And to all the youngsters sitting in front of me, as I told you, you should love your subject. The more you love your subject, is the very fast that you are going to crack this particular examination. I still recollect myself loitering in this Gandhinagar, Ashok Nagar crossroads when I used to travel from my campus in Kukatpalli Housing Board JNTU campus. And so it was people also guided me very well. So first sem you do current affairs, second sem you do NCRTs, fourth year first sem you do your public administration, then fourth year second sem you do your anthropology. I was short of my age, so I've got a year for revision. But whoever I've been interacting to, they all guided me very well. They all said this should be the motto. And it was a kind of madness that one should crack the exam. So you should be mad about your service preparations, your examination preparations. Unless until you love your subject, you cannot achieve this particular thing. So the first thing that let us not take this as an exam, let us start loving this particular subject. The moment you love the subject, it is going to be with you forever. And after cracking the exam, that is not the end of the game. You should keep learning day by day. So which means you are fine-tuning yourselves right from day one that this is the preparation which is going to be with me throughout my life. If you do have that commitment, please do venture into this particular civil services preparation activity, and I wish you all the best for your future attempts. Thanks a lot. Thank you, Vamshi, for sharing your experiences and giving nice advice to our aspirants. Friends,
ఈరోజు మనకి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా వచ్చినటువంటి శ్రీ పి సుందర్ కుమార్ గారు గుంటూరు జిల్లాలో ఒక చిన్న గ్రామం నుంచి వచ్చి స్వశక్తితో ఆయన ఉన్నతాధికారిగా నిలిచి మరి అనేకసార్లు ప్రభుత్వ మన్ననలు పొంది మరి ఒక సీనియర్ IAS అధికారిగా మరి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో వివిధ హోదాల్లో వారు పనిచేశారు. మరి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో పదవి విరమణ చేసి ఇప్పటికీ అదే ఉత్సాహంతో పలు కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు వారు విజయవాడలో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుని ఉన్నారు. భవిత అనేటటువంటి ఒక సంస్థ ద్వారా వందలాది పాఠశాలలకు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకి వారిని ఉత్తేజకరమైనటువంటి ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ వారికి కెరీర్ గైడెన్స్ ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని నిరంతరాయంగా దాదాపు గత 10 సంవత్సరాలుగా వారు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అదృష్టవశాత్తు ఈరోజు వారు హైదరాబాద్లో ఉండటం, మేము అడిగిన వెంటనే వారు ఈరోజు వచ్చి తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి అంగీకరించడం మాకు చాలా సంతోషకరం. శ్రీ సుందర్ కుమార్ గారిని తమ సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. తిరుమల కుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఒక 7-8 నిమిషాలు మీ యొక్క అటెన్షన్, ఏకాగ్రతని మా వైపుకు ఉంచే ప్రయత్నం చేయాలని నా ప్రయత్నం. బహుశా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు, ఆస్పిరెంట్ స్టడీ సర్కిల్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అని అబ్జర్వర్స్గా వచ్చిన వాళ్ళు, వారి తల్లిదండ్రులు ఉండుంటారు బహుశా. అయితే మిమ్మల్ని ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రయత్నం చేయటానికి, ప్రేరేపించటానికి నా ప్రయత్నం ఈ 5 నిమిషాల్లో. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొత్తగా ఆస్పిరెంట్స్ వచ్చారు అని అనుకుంటూ, మొదటిది నా ఒక 4 పాయింట్లే మీకు చెప్పి ముగిస్తాను. మొదటి పాయింట్ ఏంటి అంటే, భారతదేశంలో ఈ సివిల్ సర్వీస్ అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో కానీ, మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కానీ, ఈనాటికి 75 సంవత్సరాలు అయినా కానీ ఒక ప్రీమియర్ సర్వీస్గా తన యొక్క అస్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ఉంటుంది. దానికి మనం యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ సంస్థ మొక్కవోని ఆనెస్టీతో, ఇంటిగ్రిటీతో ఈ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయటం కానీ, దాని ఎవాల్యుయేషన్ కానీ, దాని రిజల్ట్స్ కానీ, సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి అలాట్మెంట్ చేయటంలో కానీ అత్యుత్తమమైనటువంటి ప్రపంచంలోనే స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. కాబట్టే ఈ సివిల్ సర్వీస్కి ఇప్పటికి కూడా ఈ వాల్యూ అనేది ఉన్నది. కాబట్టి అటువంటి సర్వీస్ వెళ్ళాలని అనుకోవటంలో అత్యాశ లేదు. అది ఫస్ట్ పాయింట్ అన్నమాట. మిగతా ఎగ్జామ్స్లో రకరకాల స్కాండల్స్ అనేక రకాలు ఉంటాయి. బట్ వీ నెవర్ హర్డ్ ఆఫ్, మాకు తెలిసి ఎక్కడ అవకతవకలు జరిగినట్లుగా లేదు. కాబట్టి మీలో ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ రిపోజ్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను. మనకెక్కడ వస్తుందిలే,
అనే భావన లేకుండా మనకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది మనం ప్రయత్నం చేసినట్లయితే అనేది. దానికి ముఖ్యంగా సంకల్పం, ఇనిషియేషన్, సంకల్పం అనేది ముఖ్యం. దాని తర్వాత సన్నద్ధం అవటం అనేది ముఖ్యం. సక్సెస్ అనేది మరి భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా దాని అంతరికి అదే వస్తుంది, ఫలితం అనేది. రెండో పాయింట్ మీ ముందున్నది ఏమిటి అంటే, మీరు సివిల్ సర్వీసెస్ వెళ్ళటానికి ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అపేర్ అయినప్పుడున్న పరిస్థితులకి యాక్సెసిబిలిటీ అంటాను నేను, పరిస్థితుల కంటే కూడా యాక్సెసిబిలిటీ టు ట్రైనింగ్, యాక్సెసిబిలిటీ టు ఇన్ఫర్మేషన్, యాక్సెసిబిలిటీ టు నాలెడ్జ్. ఈ రోజున మీకంతా ఇంటర్నెట్ వచ్చేసింది. మరి ఇన్ని రకాలైన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చినాయి. ఒకప్పుడు ఇవన్నీ లేవు. మరి ఉన్న వాటికి తోడన్నట్లుగా అతిరథ మహారథులు ఉన్నారు ఇక్కడ. వీళ్ళందరూ కూడా మీలాగానే ఇలా కూర్చోలేదు వాళ్ళు. అసలు యాక్చువల్గా వాళ్ళకి తెలియదు ఇటువంటి ప్రోగ్రాం ఉన్నది అనేది కూడా తెలియక ఎవరో చెప్తే పుస్తకాలు చదువుకుని రాసి పరీక్షలు నెగ్గి ఒక్కొక్క సర్వీస్లో ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు అన్నమాట. వచ్చి మరి వాళ్ళు 30 ఏళ్ళు, 33 ఏళ్ళు, 35 ఏళ్ళు ఈ సర్వీస్ యొక్క మరి లోతుపాతులన్నీ కూడా తెలుసుకొని ఈనాటికి కూడా వాళ్ళు మరి ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో మనలాగానే చాలామందిని తయారు చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏర్పడినది ఆస్పిరెంట్ సివిల్ స్టడీ సర్కిల్. టు బి ఐఏఎస్, ఐఏఎస్ అంటే కలెక్టర్ అని మామూలుగా మన తల్లిదండ్రులు పరిభాషలో అనుకునేది. తిరుమల కుమార్ గారు కలెక్టరే కాదు, నేను బిల్ కలెక్టర్ లెవెల్కి కూడా వెళ్ళి తయారు చేస్తాను అనేటటువంటి, అంతే కదా, తత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి. అంటే ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ కమర్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. డాక్టర్ విజయ్ ఉన్నారు, ఐ నో హిమ్ వెరీ వెల్. ఆయనకి పెద్ద ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్ ఉన్నది. ఆయన ఫీజు తీసుకుని చేసేవాళ్ళ కంటే ఫీజు లేకుండా చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు పేషెంట్స్, నాకు తెలిసి. ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్. సో హీ ఈజ్ ద, ఐ థింక్, వాట్ షుడ్ ఐ కాల్ హిమ్? హీ ఈజ్ ద ఫైనాన్స్ డైరెక్టర్. హీ ఈజ్ ద ఫైనాన్స్ డైరెక్టర్. ఫైనాన్సే కాకుండా he is more a futuristic director. ఎందుకు అంటే అటువంటి స్టడీ సర్కిల్లో ఈ రోజున మనం ఈ ప్రారంభం చేసుకుంటా ఉన్నాం కాబట్టి ఇది ఒక అవకాశం అనేది ఏర్పడింది. కాబట్టి నంబర్ 1, మీరు రాయబోయే ఎగ్జామినేషన్ పగడ్బందీగా ఎటువంటి అవకతవకలు లేకుండా చేసే యూనియన్ సర్వీస్ పబ్లిక్ కమిషన్ భారతదేశంలో ఉంది. నంబర్ 2, మీకు లిటరేచర్ మీ ఇంట్లో మీ చేతిలో ఉన్నది. లైబ్రరీస్ చుట్టూ తిరిగే ప్రయాస పోయింది ఇప్పుడు చాలా వరకు. అదేవిధంగా మరి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటానికి అనేక రకాలైనటువంటి స్టడీ సర్కిల్స్ కానీ కోచింగ్ సెంటర్స్ కానీ వచ్చినాయి. నంబర్ 3, మాకు లేనిది మీకున్నది ఏంటి అంటే, మా పేరెంట్స్ మేము బీఎస్సీనో ఎంఎస్సీ చదివినప్పుడు వెంటనే లెక్చరర్ ఉద్యోగమో ఏదో ఉద్యోగం చేసి సంపాదించుకుని కుటుంబాన్ని పోషించాలి అనేటటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవన్నమాట చాలామంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో. వేరాజ్ ఫర్ యూ పేరెంట్స్ సపోర్టు ఈ రోజున చాలా మెండుగా ఉంటా ఉంది. పేరెంట్సే మీరు 10th క్లాస్ చదివిన దగ్గర నుంచి మా అబ్బాయిని సివిల్స్కి పంపాలి, కలెక్టర్ని చెయ్యాలి, లేదా ఐపీఎస్ చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఉత్సాహంతో ఉన్న పేరెంట్స్ వెనుకుండి మనకు వెన్ను తట్టుతున్నప్పుడు అది చాలా అడ్వాంటేజీ వస్తూ ఉన్నది అన్నమాట. ఇంకా 4వ పాయింట్ నేను మీకు ప్రోత్సాహంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏమిటి అంటే, కొంతమంది మా సీనియర్స్, మేమే సీనియర్స్, ఇప్పుడు మాకంటే సీనియర్స్ ఏం చెప్పేవాళ్ళు అంటే, మేము కూడా అప్పుడప్పుడు మాలో కొంతమంది అంటూ ఉంటారు కానీ నేను ఐ డిజగ్రీ విత్ ఇట్.
పూర్వకాలం మేము చేసినప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ లేకపోతే IAS సర్వీస్, కలెక్టరు లేకపోతే సబ్ కలెక్టరు, ఇవన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉండే, అప్పుడు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండేది మా పొజిషన్స్. ఇప్పుడు మరి పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఎక్కువైపోయి మన యొక్క ప్రమేయం తగ్గిపోతూ ఉంది అనేటటువంటి ఒక నానుడి వస్తూ ఉన్నది, విచ్ ఐ డు నాట్ అగ్రీ విత్ ఇట్. ఎందుకు అంటే ఐ డోంట్ know what is the meaning of power to a civil servant. You are called a servant and you are aspiring for power. What is that power? Power kaane kadadi. There is a constitution, there is a democratic government, and you are the executor in the government's governance, the policies of government. So kabatti యాక్చువల్గా ఏమిటి అంటే అప్పటికంటే అప్పుడు కలెక్టర్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేశారంటే ఒప్పుకుంటాను నేను. ఇప్పుడు కలెక్టర్స్ ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఋషి, నౌ ది కలెక్టర్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫేస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఛాలెంజెస్. అందుకు ఈ ఛాలెంజెస్ ఎవరు ఫేస్ చేయగలరు అనే పర్సనాలిటీ టెస్ట్లో టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి పాత కలెక్టర్స్ చాలా బాగుందనేది మీ తల్లిదండ్రులు అంటే అది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడున్న కలెక్టర్సే చాలా బాగుంది. కారణం ఏంటి అంటే ఇది ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశం, డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. అప్పటికి ఇప్పటికీ ప్రజల్లో మార్పు వచ్చింది. ఎక్కువ మంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్లో కూడా అప్పటికి ఇప్పటికీ మార్పు వచ్చింది. వాళ్ళల్లో కూడా హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వచ్చారు. దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద పీపుల్. మనకంటే ఎక్కువ వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది బ్యూరోక్రాట్స్ కంటే. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలు ఏదైతే చట్టబద్ధంగా ఏదైతే మన రూల్ ప్రకారం ఉంటాయో వాటిని గౌరవించటంలో మంచి ఉన్నది. దానికి నిలువెత్తు ఉదాహరణ మా రాజేశ్వర్ తివారీ. ఎందుకు అంటే ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాడు, కానీ మర్యాదగా ఉండేవాడు. ఆయన ఎక్కడ పనిచేసినా 4 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు తగ్గకుండా పనిచేసేవాడు. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ రాజేశ్వర్ తివారీ. అలా ఉండొచ్చు అన్నమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి దే పుట్ మోర్ క్వశ్చన్స్. ఇంతకుముందు ఆ క్వశ్చన్స్ లేవు, వన్ సైడెడ్గా ఉండేది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ది బ్యూరోక్రసీ, ది టాప్ బ్రాస్, జనరల్గా కలెక్టర్ కానీ సెక్రటరీస్ కమిషనర్స్ లెవెల్స్లో ఎక్కువ సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. వీఆర్ హియర్ యాజ్ ఋషి సెడ్ టు సాల్వ్ ద ఇష్యూస్, టు బ్రింగ్ సొల్యూషన్స్ అండ్ టు సర్వ్ ద సొసైటీ. అది యాక్చువల్గా. కాబట్టి నేను 4 పాయింట్లు మీకు ప్లస్ పాయింట్స్ ఏమిటి అనేది చెప్పాను. ఏమిటి అంటే నంబర్ 1, you are going to have a very unbiased examination system or uninfluenced examination system. Number 2, you have access to the knowledge abundantly. Number 3, you have very supporting parents. Number 4, when you are selected, when you are appointed, you will enjoy your job with high challenges now, more than what were there earlier. Fifth one, 4 వేదాలు ఉన్నాయి, 5వ వేదం కూడా ఉంది, పంచమ వేదం మహాభారతం అని. సో 5th one ఏమిటి అంటే, సరే మీరు అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పాను, అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవడానికి ఏం చెయ్యాలి అనేది మన సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు. ఇక్కడ ఎలా చెప్తామో మీరు ఎలా చెయ్యాలి అనేది. ఇక్కడ నేను ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారనుకుంటున్నాను. వాళ్ళు నన్ను అడిగేవాళ్ళు, వాట్ ఈజ్ ది సీక్రెట్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్ అని. నేను స్టేట్ సివిల్ సర్వీస్ 1977 ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ డెప్యూటీ కలెక్టర్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అంటే నేను 1 month ప్రిపేర్ అయ్యాను.
I joined after my MSc as a lecturer. I was teaching in Nanakaram Bhagwandas Science College. I did my masters in botany. So group 1 padindi, apply చేశాము. మేలో పరీక్షలు పెడతారు అనుకుంటే ఫిబ్రవరిలో పరీక్షలని జనవరి 15కి నోటీస్ వచ్చింది. సో 15 డేస్ టైం ఉంది. మళ్ళీ 15 డేస్ ఒక ఎగ్జామ్ తర్వాత మధ్యలో ఖాళీలు వస్తాయి కదా, అలా అప్పుడు 4 ఆప్షనల్స్, 3 కాదు 4 ఆప్షనల్స్. ఒక లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్ కంపల్సరీ అండ్ అదర్ 3 ఆప్షనల్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఎస్సే అదర్ థింగ్స్. It is 77 I am talking about. So I scored 75% in my Telugu language and literature subject as a science student. So that was the foundation laid by our school teachers, by our college teachers during those days అన్నమాట. కానీ మీకు ఇప్పుడు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో మీకు నేను ఫైనల్గా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే అబ్జర్వేషన్ అన్నమాట. ఇక్కడ బహుశా 3 నోట్స్ మీద రాస్తున్నారు. మేబీ కొందరు ఏదైనా సెల్ ఫోన్లో రాస్తున్నారేమో నాకు తెలియదు, కానీ సీక్రెట్ ఆఫ్ మై సక్సెస్ చెప్పి ముగిస్తాను. 3 ఎవరు అంటే, నంబర్ 1 అవర్ చీఫ్ వాట్ ఆర్ యూ కాల్డ్ చీఫ్ అకాడమిక్ అడ్వైజర్ గారు పాయింట్లు నోట్ చేసుకుంటున్నాడు. తర్వాత బహుశా ప్రెస్ అయి ఉంటుంది అనుకుంటాను. వాళ్ళు రేపు వెళ్ళగానే ఒక 2-3 గంటల్లో రిపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి దే ఆర్ నోటింగ్. బట్ నాకు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు నోట్ చేయడం కనపడలేదు. బట్ ఐ ఆమ్ ది సింబల్ ఆఫ్ నోటింగ్. నా 6వ తరగతి నుంచి మా పంతులు గారు బోర్డు మీద ఏది రాస్తే నోట్స్లో వాళ్ళు నన్ను చైట్ చేసేవాళ్ళు, అరే మేము నోట్స్ ఇస్తాం కదా, ఈ మధ్యలో నువ్వు తల ఉంచి రాస్తావు ఎందుకు అని. బట్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ చేంజ్డ్ మై హ్యాబిట్ till I was selected as deputy collector through APPSC. So that is the main secret. Whatever you read, including your newspapers or your journals or your subjects, whatever you read, you have to make a telegraphic noting on your notebook. That is your Bible ultimately. అది నేను మీకు చెప్తూ ఇంకొక ఫార్ములా చెప్పేవాడిని, SRD అని. ఎందుకు ఇదంతా నేను 10th క్లాస్ పిల్లలకు చెప్తున్నాను. ఈ మధ్య ఒక 3000 మందిని కవర్ చేశాను బిఫోర్ కరోనా. భవిత అని చెప్పాం కదా, భవిత అంటే వాట్ డూ యూ వాంట్ టు బికమ్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్. దాని మీద జిల్లా పరిషత్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి ఐఎమ్ గివింగ్ ఫ్రీ మోటివేషన్ క్లాసెస్ అనమాట. SRD అని చెప్తానమాట. ఎస్ అంటే ఏంటి అంటే సుందర్ అంటారు, నా పేరు సుందర్ కుమార్ అని కాదు. ఎస్ అంటే సిన్సియారిటీ, ఆర్ అంటే రెగ్యులారిటీ, డి అంటే డెడికేషన్. ది లాస్ట్ డి ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డి అంటే మన వివేకానందుడు ఆయన ఏదైనా చదువుకుంటే చుట్టూత ఎవరు వచ్చినా ఆయనకి ఏమి తెలియదు అనేవాళ్ళు కదా, దట్ ఈజ్ డెడికేషన్. విత్ దిస్ ఐ హోప్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ Aspirants Academy will be a great help to the aspirants for civil service or any other services of government. Number 2, whoever are here preparing for civil service or any other service, wish that they will be successful, get into the service, and after that you will try to pay back something to the society. That is the ultimate motto of human life. Thank you very much. Thank you all. సార్ ఇలా వచ్చాను. మిత్రులారా, మన పెద్దలు శ్రీ సుందర్ కుమార్ గారు తమ యొక్క అపారమైన అనుభవంతో చక్కని సందేశం ఇచ్చారు. వారికి మా ఆస్పిరెంట్ స్టడీ సర్కిల్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మన గౌరవ అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి శ్రీ ఆవుల రమేష్ రెడ్డి IPS గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మిత్రులారా, ఇప్పుడు ఒక చిన్న కార్యక్రమం ఉంది. అదేంటంటే
మన ముఖ్య అతిథిని గౌరవ అతిథుల్ని సత్కరించుకోవటం. అందులో భాగంగా మన ముఖ్య అతిథి మరి సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ శ్రీ రాజేశ్వర్ తివారీ గారిని మన అడ్వైజరీ బోర్డ్ సభ్యులు మరి సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి శ్రీ బండి మరయ్య కుమార్ రిటైర్డ్ డీజీపీ గారు సత్కరిస్తారు. ఉండండి సార్, అన్నీ రెడీ. మరయ్య కుమార్ షాల్ ఆయనకి ఇవ్వండి. షాల్ ఆయనకి ఇవ్వండి. అది మరయ్య కుమార్ గారికి ఇవ్వండి అమ్మా. నేను పంపిస్తాను. ఇప్పుడు మన ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవ అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మరి పెద్దలు శ్రీ పి సుందర్ కుమార్ గారికి మరి మా సలహా మండలి సభ్యులు శ్రీ గుజ్జుల శివకుమార్ రెడ్డి గారు సత్కారం చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇప్పుడు మన గౌరవ అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి యువ ఐఏఎస్ అధికారి శ్రీ ఆంధ్ర వంశీ గారికి సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి శ్రీ అంగంపల్లి దినకర బాబు గారు సత్కారం చేస్తారు. నేను వద్దండి ఉన్నా సార్ నన్ను పిలవకండి, నేను ఇక్కడ ఉంటాను. ఇప్పుడు మనకి గౌరవ అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి శ్రీ ఆవుల రమేష్ రెడ్డి ఐపీఎస్ గారికి మన చీఫ్ అకాడమిక్ అడ్వైజర్ శ్రీ వై సత్యనారాయణ గారు సత్కారం చేస్తారు.
అమ్మ అక్కడ ఇచ్చేయండి, వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ, ఇచ్చేయండి. రమేష్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు కూడా వచ్చారు, వాళ్ళకి ఇచ్చేసి పట్టుకెళ్ళిపోతారు. మిత్రులారా, ఈరోజు మనకి గౌరవ అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి శ్రీ ఆవుల రమేష్ రెడ్డి గారు మరి ఈ రోజులు యంగ్స్టర్స్ అందరికి కూడా సుపరిచితులు. వారు స్వశక్తితో ఉన్నత స్థానాన్ని అధిరోహించి 2007 సంవత్సరంలో ఐపీఎస్కి ఎంపికయ్యి మరి మణిపూర్ త్రిపుర క్యాడర్కి అలాట్ అయ్యి అక్కడ వివిధ హోదాల్లో అత్యుత్తమైనటువంటి సేవలు కనపరిచారు. ప్రస్తుతం మరి ఈ తెలుగు సివిల్ సర్వెంట్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ప్రధాన సంధానకర్తగా ఉన్నారు. ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా ఒక రమేష్ అన్నను అడిగితే పని అయిపోద్ది అనేటటువంటి భావం ఈ యంగ్స్టర్స్ అయిన సివిల్ సర్వెంట్స్ అందరిలో ఉంది. వారు డెప్యుటేషన్ మీద ప్రస్తుతం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నారు. ఏడాదిన్నర క్రితం వారు తిరుపతి సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీసుగా అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రతిభను కనపరిచి అనేక సంక్లిష్టమైనటువంటి సమస్యల్ని అవలేలుగా పరిష్కరించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాకరంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో అనే దానికి డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. అంటే ఈ డ్రగ్స్, గంజాయి, అక్రమ సారా ఇట్లాంటి వాటి మీద ఉక్కుపాదం మోపేటటువంటి ఆ స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో ద్వారా ఉత్తమమైనటువంటి సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. మాకు అత్యంత ప్రియమిత్రులు. నాకు వారు మొస్సోరీ అకాడమీలో ఫౌండేషన్ కోర్సు చేస్తున్నప్పటి నుంచి, నేను ఏడీజీ ఎన్ఏడిటీకి ఉన్నప్పుడు మొస్సోరీకి వెళ్ళినప్పుడు వారితో మొట్టమొదటిసారిగా పరిచయం అయింది 2008. అప్పటి నుంచి కూడా నాకు మంచి మిత్రులు. వారు మా యొక్క ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఎంత బిజీ అయినప్పుడు కూడా ఈరోజు వచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని రమేష్ గారిని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అదే సార్, అందరికీ వందనాలు. ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ నా శుభాభివందనాలు. వేదికలంకించినటువంటి పెద్దలకి, ఇప్పుడే విజయాన్ని అందుకొని ఆ ఆనందపు అంచుల్లో శిఖరాగ్రంలో ఉన్నటువంటి యువతరం సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రతినిధులు, చిరంజీవులు, మీ అందరికి కూడా నా మనస్ఫూర్తిగా దీవెనలు అందజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి త్యాగరాయ గాన సభలో ఒకప్పుడు యాస్పిరెంట్గా ఉండి ఇక్కడే ఎన్నో మీటింగ్స్ అటెండ్ అయ్యి ఈరోజు అచీవర్గా, అది కూడా ఒక 15 years అయిపోయింది అంటే నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు. బట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ రియాలిటీ. ఐఎమ్ హానర్డ్ టు బీ హియర్ టుడే. మీ అందరికి కూడా, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీ అందరికి కూడా ఏదో సాధించామనో లేకపోతే మాకేదో తెలుసనో ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రసంగించట్లేదు. నా అనుభవాల్ని ఒక ఫస్ట్ జనరేషన్ సివిల్ సర్వెంట్గా కోచింగ్ మొదలుపెట్టినప్పుడు మనం ఎదురయ్యేటటువంటి చిన్న చిన్న సమస్యలే ఉంటాయి. అవి అనుమానాలలాగా కావచ్చు, లేకపోతే సందేహాలు కావచ్చు. వాటిని ఎలా నివృత్తి చేసుకోవాలి అనేటటువంటి దానిలో అనుభవం అనేటటువంటిది ఖచ్చితంగా మనల్ని విజయం దరివైపు తీసుకొని వెళ్తుంది అనేటటువంటి నమ్మే వాళ్ళలో నేను ఎప్పుడు ముందే ఉంటాను. అటువంటి ఆ అనుభవాన్ని, తమకున్నటువంటి అపారమైనటువంటి జ్ఞాన సంపదని మీ అందరికీ పంచాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆస్పిరెంట్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను స్థాపించి ఇంతమంది మేధావులు, అచీవర్స్ అండ్ అచీవ్డ్ సోషల్లీ, దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇన్ బోత్ ఎగ్జామినేషనే కాదు, ఒక సొసైటీలో కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కానీ ఉన్నత స్థాయిలో చేరుకున్నటువంటి ఎందరో ఈ వేదికను అలంకరించి ఉన్నారు. వారందరి ముందు నేను ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువే అవుతుంది. ముందుగా తిరుమల కుమార్ సారు, మేము ప్రొబేషనర్గా ఉన్నప్పుడు దాదాపు 15 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన కలిసినప్పుడు ఎంత ఉత్సాహం చూపుతూ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసేవారో, ఈరోజు పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా అదే స్ఫూర్తితోటి ఆ పేరులోనే ఆస్పిరెంట్స్ అనేటటువంటిది, అది ఒక ఎటర్నల్ మోటివేటింగ్ వర్డ్. ఇక్కడికి ఎంతోమంది ఐఐటీలో చదివిన వాళ్ళ నుంచి మామూలుగా డిగ్రీ కాలేజీల్లో చదివి
పట్టభద్రులయ్యి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని సాధించాలనే ఉద్దేశంతో అశోక్ నగర్ అడ్డాలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత వరకు ఏ రోజు కూడా ఆ ట్యాగ్ అంటే అప్పటి వరకు కాలేజీలో మనం వచ్చి ఒక స్టూడెంట్ అంటాం, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అంటాం, మెడికల్ స్టూడెంట్ అంటాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం అందరం అంటాం హూ ఆర్ యూ అంటే ఐఎమ్ ఆస్పిరెంట్ అంటాం. సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ చూజింగ్ సచ్ ఏ నైస్ వర్డ్ సార్. యూ రియల్లీ మేడ్ ఇట్ యూనివర్సల్. అండ్ ఎక్కడున్నా కూడా యూ కెన్ ఈజీలీ సే దట్ హూ ఆర్ యూ అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత ఐఎమ్ అన్ ఆస్పిరెంట్. సో దట్స్ రియల్లీ ఇన్స్పైరింగ్ సార్. మీ డైరెక్షన్లో మీరు ఖచ్చితంగా చాలామందిని తీర్చిదిద్దగలరు. మేమందరం కూడా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఎటువంటి సమయంలో అయినా ఎటువంటి సందర్భంలో అయినా కూడా ఎవరైతే యాస్పిరెంట్ ఉంటారో వారందరికి కూడా అవి చిన్న చిన్న సందేహాలైనా కూడా అంటారు చూడండి, చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. కంట్లో చిన్న నలకైనా కూడా అది మనకు ఎంతో ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంది. అంతేగాని ఎదుటి వాళ్ళకి అది చిన్న సందేహంగా కనిపించవచ్చు, కానీ మీరు ఎదుటి వారి గురించి ఆలోచించవద్దు. అది నీ కంట్లో నలకగానైతే ఆ నలకను తీసేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇది ఒక్కటే నేను ఇచ్చేటువంటి సందేశం. సో తెలుగు మీడియంలో రాయాలా, ఇక్కడే ఉండి ప్రిపేర్ కావాలా, ఢిల్లీలో ఉండాలా, హైదరాబాద్లో ఉండాలా, ఎగ్జామ్స్ రాయాలా, టెస్ట్ సిరీస్ రాయాలా, సో ఇవన్నీ కూడా కొన్ని సందేహాలే. వీటన్నిటిని కూడా మీరు ఒక స్టేజ్ వరకు అంటే అన్లెస్ యూ ప్రాక్టికల్లీ ఫేస్ ఇట్ యూ విల్ నాట్ సాల్వ్ ఇట్. సో అందువల్ల మీరు వచ్చేసి మీకు ఎటువంటి సందేహం కలిగినా మొదట వచ్చేసి ఒక డైరీ పెట్టుకొని అందులో ఖచ్చితంగా రాసుకోండి. ఆ రాసుకున్న దాన్ని వచ్చేసి మీకు ఇక సందేహం లేదు, దీని నుంచి నేను బయటపడ్డాను అనేంత వరకు కూడా అది మిమ్మల్ని ట్రబుల్గా చేస్తున్నట్లయితే మీ కొలీగ్స్ కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, కోచింగ్ సెంటర్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా కూడా వాట్ ఎవర్ మీడియం ఇట్ ఈస్, యూ జస్ట్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్ దట్ ఇష్యూ. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేటువంటిది ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. సో ఎగ్జామ్ గురించి నేను చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఈ 4 ప్యాటర్న్స్ నుంచి కూడా మేము 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి రాసాము. ఇప్పుడున్నటువంటి ఎగ్జామినేషన్ తీరు వేరు. అప్పట్లో ఇప్పట్లో అనేటటువంటిది ఎప్పుడు ఉండదు. ఏ జనరేషన్కి తగ్గ లిమిటేషన్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ అవన్నీ ఉంటాయండి. ప్లీజ్ నోట్ దట్ వన్. సో ఈసారి ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అంటే దట్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ యునీక్ అండ్ దోస్ హు ఆర్ అపీరింగ్ ఫర్ ఇట్ హ్యావ్ ఓన్ స్పెక్యులర్ సిచ్యువేషన్స్. సో డోంట్ థింక్ లైక్ లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో నేను ఇట్లా పెర్ఫామ్ చేశాను కాబట్టి సేమ్ థింగ్ విల్ రిపీట్ అండ్ యూ కెన్ ప్రెడిక్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ చేసుకోవచ్చు అనే దాని మీద ఎప్పుడు కూడా డిపెండ్ కావద్దు. సో యూ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ట్రై టు అచీవ్ ఇట్. ఈ సందర్భంగా ఎంతో ఇక్కడే త్యాగరాయ గాన సభ అంటే అశోక్ నగర్, చిక్కడపల్లి ఏరియాలో ప్రిపేర్ అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎంతో సుపరిచితమైనటువంటి ప్రాంతం ఇది. మీ అందరికి కూడా నా ఆశీస్సులు, మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు రాసినటువంటి ఒక చిన్న ఆ పాట ఏదైతే ఉందో ఆ సముద్ర గర్భంలో బడబానం ఆ పాట ఉంది. దాంట్లో చిన్న కానరాని భాస్కర్లు ఎందరో, నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కర్లు ఎందరో. సో అక్కడ కూర్చున్న వారంతా కూడా ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కర్లే. మేము ఇక్కడ ఉన్నాము కాబట్టి భవిష్యత్తులో మీరు కనపడే భాస్కర్లుగా కావాలని, అందుకు ఆస్పిరెంట్స్ అనేటువంటిది ఒక ప్లాట్ఫామ్ అవుతుంది. మా అందరి సపోర్ట్ మీకు ఉంటుంది. వి విష్ యూ గుడ్ లక్ and my good wishes to Aspirants team also. Thank you very much and good luck to the new achievers. Thank you very much. మా ప్రియమిత్రులు మరి రమేష్ రెడ్డి గారు చాలా చక్కని సందేశాన్ని ఇచ్చారు. వారు ఎప్పుడు కూడా మనకు తోడుగా ఉంటారు. వారికి మా ధన్యవాదములు. మిత్రులారా, మీకు 2 విషయాలు ఇప్పుడు చెప్పవలసి ఉన్నది. ఒకటేమిటంటే ఈ కార్యక్రమానికి మనం లైవ్ స్ట్రీమింగ్ పెట్టాము. దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని వేల మంది మరి ఆస్పిరెంట్స్, విద్యార్థులు, మన శ్రేయోభిలాషులు, తల్లిదండ్రులు ఈ కార్యక్రమాలను చూస్తూ ఉన్నారని నేను సవినయంగా మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. రెండోది ఏంటంటే ఈరోజు మన ర్యాంకర్సు 7 రావాల్సి ఉంది, 4 వచ్చారు. అయితే వివిధ కారణాల వల్ల వారు రాలేకపోయారు. మన ర్యాంకరు కొప్పిశెట్టి కిరణ్మయ్య గారు, వారు తప్పకుండా రావాల్సి ఉంది. అయితే వాళ్ళ కుటుంబంలో చిన్న మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఉండటం వల్ల వారు ఈరోజు రాలేకపోయారు. అయితే తరువాత మన కాంప్రహెన్సివ్ కోర్సులో ఆవిడ తప్పకుండా వచ్చి మన ఆస్పిరెంట్స్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. అలాగే మరొక ర్యాంకరు తిరుమల శ్రీపూజ గారు అఫీషియల్ వర్క్ మీద ఢిల్లీలో ఉండిపోయినందుకు రాలేకపోయారు. వారు కూడా 10-15 డేస్లో వచ్చి మన విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. ఇంకొక ర్యాంకరు గుగులావతి శరత్ నాయక్ గారు, వారు జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల నుంచి నిన్న రాత్రి బయలుదేరారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళ వెహికల్ ప్రాబ్లం ఇవ్వటం వల్ల
వారు ఇప్పుడు హుస్నాబాద్లో ఉండిపోయారు. ఇప్పుడే ఫోన్ చేసి రాలేకపోతున్నానండి ఏమనుకోవద్దని చెప్పారు. వారు కూడా తర్వాత వచ్చి మన విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. మరి ఇప్పుడు ఈ ప్రతిష్టాకరమైనటువంటి ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల్లో విజేతలుగా నిలిచినటువంటి 4 ర్యాంకర్స్, రోల్ మోడల్స్, ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్తో మన ముందు ఉన్నారు. ఇప్పుడు వారి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి తరుణం మనకు వచ్చింది మిత్రులారా. ఏమిటంటే ఈ సివిల్ సర్వీస్ పరీక్ష అనేది నానాటికి కఠినంగా తయారవుతూ ఉందండి. పరీక్ష మీరు పాత పేపర్లు చూస్తే అప్పటి పేపర్లు ఇప్పటి పేపర్లు అన్నీ మారిపోతున్నాయి. ప్యాటర్న్స్, సిస్టము, ప్లానింగు, సిలబస్ అన్నీ మారిపోతున్నాయి. ఎందుకంటే అసలు సివిల్ సర్వెంటు ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటిది కాలక్రమేణా మారుతూ వస్తుంది. మనకి బ్రిటిష్ టైంలో ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ ICS అని ఉండేది, మీ అందరికీ తెలుసు. దాని మీద ఒక జోక్ ఉంది, నైదర్ ఇండియన్ నో సివిలిటీ నో సర్వీస్. ఎందుకంటే ఓన్లీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉండేవారు, భారతదేశ ప్రజలను పీల్చి పిప్పి చేయటమే వాళ్ళ ప్రధాన ఉద్దేశంగా వాళ్ళు ఉండేవారు. కానీ మనకు సిడి దేశ్ముఖ్ కానీ బుధ వెంకటప్పయ్య కానీ ఇటువంటి గొప్ప ICS అధికారులు భారతీయుల నుంచి వచ్చి ICS రూపురేఖలు మార్చారు. ఈరోజు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉందంటే అది సిడి దేశ్ముఖ్ గారి కృషి. 1918వ సంవత్సరంలో ICS మొత్తం ఎగ్జామ్లో టాపర్గా నిలిచాడు ఆయన. భారతీయులు ప్రతిష్ఠ నిలబెట్టిన మహామేధావి చింతామణి ద్వారకానాథ్ దేశ్ముఖ్. అట్లాంటి మహనీయుల నుంచి ఎవాల్వ్ అయ్యి ఈ తర్వాత IAS వచ్చింది, తర్వాత అంతా మారింది. మరి IASలో మనకి SR శంకరన్ వంటి మహనీయులు ఉన్నారు. మా గురువుగారు SR శంకరన్ గారు అంటే మీ నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్గా ఇప్పటికీ, ఆ రోజు ఆయన కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు అనేక మందికి శంకరన్ పేరు పెట్టేశారు. పిల్లలకి అనేక గ్రామాల్లో ఆయన పేరు మీద అనేక కాలనీలు పెట్టారు. ఎందుకంటే ప్రజల కోసం సర్వస్వం దారపోసినటువంటి ఒక అధికారి SR శంకరన్ గారు. వీళ్ళంతా మనకు రోల్ మోడల్స్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీళ్ళకి మన ఆశీస్సులు అవే. అట్లాంటి వాళ్ళని ఒక సిడి దేశ్ముఖ్, ఒక SR శంకరన్ ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకుని వీళ్ళు జీవితంలో ముందుకెళ్ళి ప్రజాసేవకులుగా, అత్యుత్తమ ప్రజాసేవకులుగా జాతిని నడిపించవలసిన బాధ్యత ఈ ర్యాంకర్స్ మీద ఉంది మిత్రులారా. మరి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క స్టోరీ ఉంటుంది. వారు చెప్తారు వారు ఏ విధంగా విజయం సాధించారు, ఏ విధంగా అన్ని అవాంతరాలని అధిగమించి ముందుకు వచ్చారనేది మనకు చెప్తారు. దీనిలో ముందుగా మనము శ్రీమతి సంజనా సింహ గారు మన వద్ద ఉన్నారు. సంజనా సింహ గారు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముద్దుబిడ్డ. వారు స్వయం కృషితో మరి ఉన్నత స్థానానికి అధిరోహించారు. చక్కని క్రమశిక్షణతో, పట్టుదలతో, నిరంతర కృషితో వారు ఆల్రెడీ మాకు చాలా సన్నిహితులు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతము మా డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇండియన్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో, నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో ఆఫీసర్ ట్రైనీగా ఉంటూ IAS సాధించడం మా అందరికీ కూడా చాలా గర్వకారణం. వారు ఈరోజు ఇక్కడ తమ యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇస్తారు. అయితే ఏమిటంటే లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా మాకు చాలా టెన్షన్గా ఉంది. వారు వచ్చి 3 రోజులు సెలవు పెట్టి వచ్చారు MADT నుంచి. వారు సెలవు ఎక్స్టెండ్ చేయలే. వస్తారా, ఉంటారా లేదా, శనివారం కార్యక్రమం పెట్టాము, సెలవు ఇస్తారా ఇవ్వరా. ఎందుకంటే MADT నేను పనిచేశాను, చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాను, ఒక్కరోజు కూడా లీవ్ ఇవ్వరు. ఇవన్నీ అంతే, పోలీస్ అకాడమీ, IAS అకాడమీ అన్నీ అట్లాగే ఉంటాయి, ఫారెస్ట్ అకాడమీ. కాబట్టి ఏంటంటే అక్కడ మన విద్యార్థులు, మన చిన్నపిల్లలు బెత్తం పెట్టుకుని మాస్టర్ ఎలా భయపడతారో అట్లా భయపడుతూ ఉంటుంది అక్కడ సిచ్యువేషన్. సో కాబట్టి అయితే మన అదృష్టవశాత్తు వారికి నిన్నటి వరకు సెలవు రావటం వల్ల ఇవాళ సాటర్డే సండే మళ్ళీ రేపు నైట్ బయలుదేరి MADTకి వెళ్తారు. అందుకని ఒక అవకాశం మనకి లభించింది, వారిని మనం సత్కరించుకునేటటువంటి అవకాశం. మరి శ్రీమతి సంజనా సిన్హా గారిని మన చీఫ్ గెస్ట్ మరి ఆదర్శప్రాయులు మరి శ్రీ రాజేశ్వర్ తివారీ గారు సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
మిత్రులారా, మన చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ రాజేశ్వర్ తివారీ గారు వారికి వేరే కార్యక్రమం ఉన్నందువల్ల మన నుంచి సెలవు తీసుకుని బయలుదేరుతున్నారు. వారికి మరొకసారి మనందరి తరఫున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మరి సివిల్ సర్వీస్ పరీక్షల్లో అత్యుత్తమ ర్యాంకు సాధించి విజేతగా నిలిచినటువంటి సంజనా సింహ గారు మన విద్యార్థులను ఉద్దేశించి తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇస్తారు. సంజనా గారు. వేదికపై హాజరైన పెద్దలకి, టాపర్స్, నాతో పాటు వచ్చిన వేరే టాపర్స్కి, అభ్యర్థులకి, మీడియా నుంచి వచ్చిన మిత్రులకు అందరికీ నా నమస్కారం. ఫస్ట్ నేను ఆస్పిరెంట్స్ స్టడీ సర్కిల్ గ్రూప్ వారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నేను ఎప్పుడు కూడా నా లైఫ్లో ఇంతమంది సివిల్ సర్వెంట్స్, ఎల్డర్స్, సీనియర్స్ని ఎప్పుడూ కలవలేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చోవడం చాలా ప్రివిలేజ్గా, ఫార్చునేట్గా, గ్రేట్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడల్లా సివిల్ సర్వెంట్స్గా ఉన్న వాళ్ళని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉండాలి అని అనుకున్న నాకు ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చోవడం ఇట్స్ లైక్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ సార్. ఫస్ట్ నేను జర్నీ గురించి చెప్పడం ఒక యానెక్డోట్తో స్టార్ట్ చేస్తాను. 2019 వరకు నేను కూడా ఆస్పిరెంట్నే. సో ఈరోజు సిట్టింగ్ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ ఫీల్స్ వెరీ హ్యాపీ. టు బీ ఆనెస్ట్, ఇట్ ఫీల్స్ అ లాట్ ఆఫ్ రిలీఫ్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ప్రిలిమ్స్ ఇవ్వక్కర్లేదు కాబట్టి. ఆల్ ఆఫ్ us know how dicey the exam has become. So we were a batch of 5 friends, very serious about the exam. But today I have made it to the list and they have not. Not to discourage you or to boast about myself. కానీ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, the one thing that made difference is mentorship. So my journey has been a journey of consistency. It has no miracles, it has no surprises. It has just been a journey of consistent, persistent preparation. So this result is a result of team effort. My husband, Mr. Harsha, who is also here, was my mentor. So hard work plus mentorship is equal to result or success is what I would ask you to take from my journey. Coming to the preparation, we all know that exam is of 3 levels: prelims, mains and interview. Though it's one exam, it's not actually one exam, it's 3 different exams. ప్రతి లెవెల్లోనూ కూడా ఎగ్జామ్ ఇస్ టెస్టింగ్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ది ఆస్పిరెంట్స్. సో ద స్ట్రాటజీ ఆల్సో షుడ్ బీ స్పెసిఫిక్ టు దట్ లెవెల్. We cannot go to mains with prelims strategy. We cannot go to interview with mains approach. That would only lead us to a disaster. So it's very important to have intelligence. Market intelligence or exam intelligence is what I would like to call. While studying economy, we read that farmers lack intelligence today about the market, at what crops they should sow or at what prices they should sell. Similarly, aspirants need to have intelligence about what the exam is testing and how it's testing. Without understanding the exam, one's preparation will be to target something in a blind manner or in a dark manner, which would not lead to the target. So coming to prelims, what mentorship I got was that prelims is the biggest eliminator in the entire exam process. It's about
understanding this elimination strategy that's being employed in the paper. So anni levels of exam lo kuda previous year question papers ni I did it thoroughly. So for prelims I did papers from 1990s 1970s nunchi kuda chestu vachi I understood what the examiner is trying to ask or what the examiner is trying to look at. We have to understand that prelims paper ni frame chestunnappudu it's tough, but it shouldn't be that no one can answer and it shouldn't be that everyone can answer. So we are in that bell curve. The exam is not at the extreme. So how do we answer the question? Deenki manam previous year questions ni baga chadivi 4 options lo nunchi 2 options ni eliminate chesi 2 options varaku eppudaithe ostamo we are on the right track. Aa 2 nunchi we have to select one. So from having 25% chance of selecting a correct option, you have to come to 50% chance of selecting a correct option. So this is the game of prelims. Prelims meeda inta focus enduku chestunanante prelims is the first level and it's the level that gets you to mains. Mains is the real exam on any day. Without passing prelims, meeru mains rakapothe you are not understanding what the exam is. So passing prelims becomes very, very important. So my strategy in prelims was to go through previous year question papers and employ the elimination strategy in a very diligent manner so that I cross the cutoff mark. Prelims has been easy for me in that way. With the right strategy, I was able to do it consistently. And now coming to mains. Mains I had difficulty. Then firstly cheppinattu mine is a consistent path. So first I couldn't clear mains. Next attempt I went till the interview, but because of lack of 5 marks, I didn't make it to the list. Next attempt I went to the interview again and got 207 and got into IRS IT. And next attempt I got 37. So it has been a consistent effort. So mains gurinchi edaithe ee roju ee marks vachi clear ayyano, it's been a result of 4 years preparation. In mains, the strategy that me and my husband as a team adopted was optional first strategy. If you do optional well and GS reasonably well, then you can be sure that your name will be in the list. So doing optional well is very important. Optional lo kuda malli prelims lo lagane previous year question papers ni baga diligent ga chesanu. I forgot to mention that prelims ki nene market lo unna test series teeskoledu. It was only previous year papers. For mains, I did previous year papers diligently. Previous topper scripts nannitni kuda print out teeskuni vallu ela rastunnaro telusukunnanu. Because UPSC is awarding them marks in a particular way. So we need to understand what is that way. We have to understand the brain of the examiner. So that's the trick of the exam. So our previous year papers and previous topper scripts ni baga analyze chesi writing strategy ni baga develop chesam. Usual ga first time mains icchinappudu content tho vellanu, tarvata visibility tho vellanu. So I made my answers more visible, presentation improve చేసుకున్నాను, థింకర్స్ని రాయడం, ఎగ్జాంపుల్స్ని కోట్ చేయడం, కేస్ స్టడీస్ని రాయడం, డయాగ్రామ్స్ వేయడం, ఫ్లో చార్ట్స్ వేయడం, ఎకానమీ ఆన్సర్స్తో వితౌట్ స్టాట్స్ వెళ్ళకపోవడం, పాలిటీ ఆన్సర్స్ అయితే ఆర్టికల్స్ ఫ్రమ్ కాన్స్టిట్యూషన్, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్స్, కమిటీ రిపోర్ట్స్, కమిషన్స్ రిపోర్ట్స్. సో ఇలా చాలా డిలిజెంట్గా ప్రిపరేషన్ వేసుకుని వెళ్ళామన్నమాట. సో వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ ఇస్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ స్మార్ట్ వర్క్ with sincerity are rewarded in the exam. So if you do preparation in a very good manner with guidance and support, you will definitely sail through. My optional is sociology. I have been doing consistently well in the optional. So optional lo baga cheyadam is very important. And coming to GS, though the papers are called general studies, it's actually about specificity. It's only specificity that will get you marks. So be more specific in the answer and writing is very important. E attempt mundara every Saturday, Sunday, between prelims to mains, every Saturday, Sunday I used to give exams. So 6 to 9 morning GS paper ichi, after lunch oka social paper ichedanu annamata. ఎగ్జామ్ ముందరే చాలాసార్లు రాశాను కాబట్టి పేపర్స్ని ఎగ్జామ్ హాల్లో మై
mind was automatically tuned. Whatever be the question, I am going to answer. Without answering all questions, I am not going to come out of the hall. Ilanti tuning to vellan kabatti, however difficult were the papers, I was able to answer. So that's what is important before going to mains. And coming to interview stage, I have been to the interview thrice till now. What I have really observed about interview is, the board is looking for originality. Meeranta original ga aalochinchagalugutunnaru. How honest are you? And are you able to hold an intelligent conversation or not? Exam is not calling for stupendous intelligence. It's calling for minimal intelligence that you can show. సో కాన్వర్జేషన్లో ఎంత కాన్ఫిడెన్స్తో మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారు, అన్కంఫర్టబుల్ పొజిషన్స్లో పెట్టినప్పుడు హౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్కర్ట్ త్రూ ఇట్, సో మేనేవర్ ఎట్లా చేస్తున్నారు, వీటన్ని అండ్ యువర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. సో దెల్ బి మెనీ కేస్ స్టడీస్, యూ విల్ బి ఆస్క్డ్ టు రెస్పాండ్ ఇన్ అ పర్టిక్యులర్ వే. వీటన్నిటికీ కూడా వి ప్రిపేర్డ్ ఫస్ట్ హౌ షుడ్ వి అప్రోచ్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఇక్కడ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ టాపర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ చూసి వాళ్ళు ఎలా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, అప్రోచ్ టు ఆన్సరింగ్ ఎట్లా ఉంది. బికాస్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ మీన్స్ ఆల్ ఆఫ్ us హ్యావ్ కంటెంట్, బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ హౌ వీఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ టు ద బోర్డ్. సో దాన్ని బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను అనమాట. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఇంటర్వ్యూ హ్యాపెండ్ ఆన్ IRS. ఇట్ వాజ్ IRS బేస్డ్ డిస్కషన్. Though I was in the academy for 2 to 3 weeks, but I was probed enough on IRS. And then they were DAF based questions. After the interview, there was a feeling that okay, it went well. So overall, it was hard work, diligence and guidance that paid, that really got me here. I would all request you to keep your efforts sincere, be truthful, always have the value of persistence in mind, because journey lo there are your friends who were preparing with you, they give up. They are your then there is family. Families understand sometimes after a point they are also tired. They might not give you support, or they might give you but in a passive way. ఏదేమైనా మనం అనుకున్న టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వడానికి డే ఇన్ డే అవుట్ వర్క్ చేస్తూనే ఉండండి. సో ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ బ్యాటిల్ అండ్ ఆన్ ద మెయిన్స్ డే ఇట్స్ అ వార్. సో చిన్న చిన్న బ్యాటిల్స్ని విన్ చేస్తూ ఎట్లా లాస్ట్లో ప్లీజ్ గివ్ యువర్ అల్టిమేట్ whatever it is to mains, and you will definitely win it. Thank you. చక్కని సందేశాన్ని, తన అనుభవాల్ని, తాను ఏ విధంగా విజయ శిఖరాలను అధిరోహించారో తెలియజేసినటువంటి శ్రీమతి సంజనా సింహ గారికి మనందరి తరఫున కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మిత్రులారా, ఇప్పుడు మనం చేపట్టబోయే కాంప్రహెన్సివ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రోగ్రాంలో ముఖ్యమైనటువంటి ఫ్యాకల్టీగా ఉండబోయే కరెంట్ అఫైర్స్ స్పెషలిస్టు 1.5 దశాబ్దాల అనుభవం కలిగినటువంటి పెద్దలు రఫీ అహ్మద్ గారు ఉన్నారు. వారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మిత్రులారా, మనము అనుకుంటూ ఉంటాం, కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు, మహాపురుషులు అవుతారు, తరతరాలకి తరగని వెలుగు అవుతారు, ఇలవేలుపులు అవుతారు. ఆ విధంగా స్వయం కృషితో ఉన్నత స్థానాన్ని చేరుకున్నటువంటి మన ముద్దుబిడ్డ మన శశారెడ్డి గారు. శశారెడ్డి గారు మీరందరూ పేపర్లో చదివి ఉంటారు. వారు కేవలం అకుంఠితమైనటువంటి దీక్షతో, నిరంతర కృషితో, చక్కని ఆత్మవిశ్వాసంతో ఇది నేను సాధించి తీరాలి అనే పట్టుదలతో ఈ స్థాయికి రావటం మనందరికీ కూడా గర్వకారణం. అటువంటి మన శశారెడ్డి గారు మరి IAS అధికారిగా దేశానికి ఉత్తమ సేవలు అందించబోతున్న వారిని మరి మా ప్రియమిత్రులు, మన గౌరవ అతిథి శ్రీ ఆవుల రమేష్ రెడ్డి IPS గారు సత్కరిస్తారు.
ఇప్పుడు మన శశారెడ్డి గారిని తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ తిరుమల్ కుమార్ సార్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. సంజన గారు చెప్పినట్టు ఇంతమంది సీనియర్ బ్యూరోక్రాట్స్ని చూడడం ఫస్ట్ టైం నాకు కూడా. ఇట్స్ అ ఆనర్ అండ్ ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు మీట్ మై ఫెలో టాపర్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇక్కడ చాలామంది ఇప్పుడే బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఉండి ఉంటారు ప్రిపరేషన్లో. ఈ స్టేజ్లో చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి, చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి. అన్నిటికంటే పెద్ద డౌట్ అసలు మనం అవుతామా అనే డౌట్ చాలా పెద్ద డౌట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఐ ఫేస్డ్ ఆల్ దీస్ డౌట్స్. బట్ ఇందాక సుందర్ సార్ చెప్పినప్పుడు ఈ యూపీఎస్సీ అనే దాన్ని నేను చాలా ట్రస్ట్ చేశాను. బికాజ్ మెరిట్ ఒక్కటే గుర్తిస్తారు అని చాలా నమ్మకం ఉండింది నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి. ఇట్స్ ప్యూర్లీ మెరిట్ బేస్డ్ ప్రాసెస్, ఇంకేం అవసరం లేదు. అఫ్కోర్స్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం లక్ ఉండాలి అని ఉంటారు, మేబీ అది కూడా కావచ్చు. బికాజ్ అన్నీ నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2020 ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఐ గాట్ పేపర్ 1లో 112 మార్క్స్ వచ్చాయి, దట్ ఈస్ 20 మార్క్స్ అబౌవ్ జనరల్ కట్ ఆఫ్. బట్ సీసాట్లో పోయింది నాకు. సో ఆ ఎగ్జామ్లో ఆ మూమెంట్లో నేను కొంచెం ఫస్ట్ పేపర్ బాగా అవ్వలేదనుకొని, కొంచెం యాటిట్యూడ్ సరిగ్గా లేక మేనేజ్ చేయకపోవడం వల్ల పోయింది. సో అలా చాలామంది కొంచెం కట్ ఆఫ్ తక్కువ మార్క్స్తో పోతూ ఉంటారు. సో ఈ ప్రిపరేషన్లో మనం చాలా లోస్ చూస్తాము. ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ రోజు మోటివేటెడ్గా కూడా ఉండము. బట్ మనకి ఆ మైండ్ సెట్ అలా ఉండాలి. లో చూసాక కూడా నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఎలా అయినా కోపప్ చేయాలి. అండ్ నిన్న ఈ మహారాష్ట్రలో ఒక సూసైడ్ న్యూస్ అని విన్నాము ఫెయిల్యూర్ వల్ల. అది వింటే చాలా బాధేస్తుంది. బికాజ్ ఈ లైఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఎగ్జామ్స్ కన్నా కూడా. ఈవెన్ నాకు ఆబ్వియస్గా మనం నిష్కామ కర్మ అని వింటూ ఉంటాము, బట్ ఎంతైనా రిజల్ట్స్ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేది కొంచెమైనా ఉంటుంది ప్రతి హ్యూమన్కి. సో రానప్పుడు బాధేస్తుంది, నాకు బాధేసింది. బట్ దెన్ ఈవెన్ ఈసారి కూడా నేను ఒకవేళ రాకపోతే ఏంటి అని కూడా ఆలోచిస్తున్నాను. గ్రూప్స్కి అప్లై చేశాను, ఇంకా నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ ఇంకా 3 అటెంప్ట్సే ఉన్నాయి, బ్రేక్ ఇచ్చి చేద్దామా ఏం చేద్దాం అది కూడా ఆలోచిస్తూ ఉండే. బట్ దెన్ అలా ఏదో ఇంత ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఏదో ఒక ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఈ ఏజ్లో. అట్లా రాంగ్ స్టెప్ అయితే తీసుకోకండి. అండ్ ఇందాక ఒక సార్ అన్నట్టు 10 lakh మెంబర్స్ 5 lakh మెంబర్స్ అప్లై చేస్తారని వింటాము. ఆ నెంబర్ చూసి భయపడకండి. అందరూ ఏం సిన్సియర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉండరు. మనం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో చూస్తే కూడా క్లాస్ మొత్తం ఖాళీయే ఉంటుంది. సో మీరు మీ ఎఫర్ట్స్ని నమ్మండి. కన్సిస్టెన్సీ, సిన్సియారిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇందాక వంశీ గారు చెప్పినట్టు ఏదో డెమీ గాడ్స్లా చూడొద్దు. మేము నార్మల్ పీపుల్ లైక్ యూ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాము, ఏదో కొన్ని రైట్ అయ్యి ఉంటాయి అంతే. అండ్ అది ఇంపార్టెంట్, ఆ సిన్సియారిటీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇప్పుడు కూడా నేను ఏదో ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసినంత మాత్రాన లైక్ ఐ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఎనీ ఎక్స్పర్టైజ్. ఐ బిలీవ్ ఐమ్ స్టిల్ ఇన్ ద లెర్నింగ్ స్టేజ్. అండ్ ఆ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడు ఉండండి. ఇవాళ నేను ఇక్కడికి రావడానికి మెయిన్ కారణం లైక్ నాకు మీలాగానే ఉండే డౌట్ అవుతానా అని. ఐ బిలీవ్డ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాను. సో ఐ వాంట్ టు కన్వే ద సేమ్ టు యూ. నమ్మకం ఉంచుకొని ట్రై చేయండి. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మిత్రులారా, చాలా మనలో ఒక స్ఫూర్తిని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపేలా చక్కని సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి శశారెడ్డి గారికి మీ అందరి తరపున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మరొక ర్యాంకరు మన్యాల అనిరుద్ధు మన వద్ద ఉన్నారు. వారి స్వస్థలం కాకినాడ. వాళ్ళ నాన్నగారు ఆచార్య రామలింగరాజు గారు జేఎన్టీయు కాకినాడ వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేస్తున్నారు. మరి మాకు చాలా ఆప్తులు, ఎందుకంటే మా కుటుంబానికి మిత్రులు చాలా కాలంగా వారి నాన్నగారు. శ్రీ అనిరుద్ధు మరి ఐఐటి ఇండోర్లో బీటెక్ చేశారు. తర్వాత కొంతకాలం సింగపూర్లో ఉన్నారు ఉద్యోగరీత్యా. చక్కని కృషి చేసి మంచి అలవాట్లను పెంపొందించుకొని మరి ఈరోజు సివిల్ సర్వీసెస్లో మంచి ర్యాంక్ సాధించారు. వారికి మా ఆశీస్సులు. శ్రీ అనిరుద్ధుని సత్కరించవలసిందిగా మరి మా సలహా మండలి సభ్యులు శ్రీ బండి మరేయ్ కుమార్ గారిని కోరుతున్నాను.
మిత్రులారా, మరి ఇన్ని విజయాలు సాధించినటువంటి ఈ ర్యాంకర్లను అభినందిస్తూ మరి మా ప్రేమిత్రులు రిటైర్డ్ డీజీపీ, ప్రముఖ మేధావి, తెలుగు ఆంగ్ల భాషల్లో 30 పైగా పుస్తకాలు రచించినటువంటి మరి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ హైదరాబాద్లో ఫ్యాకల్టీగా వందలాది మంది ఐపీఎస్ అధికారులను తయారు చేసినటువంటి గొప్ప అధికారి శ్రీ బండి మరయ్య కుమార్ గారిని తమ ఆశీస్సుల్ని అందజేస్తూ ర్యాంకర్లను ఆశీర్వదించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Shri Thirumal Kumar Garu and distinguished personalities on the dais, respected guests present here, and dear young friends, aspirants. Just I will have 2-minute talk for the benefit of young aspirants here. That is, you must be wondering, all the people who are sitting here on the dais, they are all geniuses. Yes, they are all geniuses, but I want to remind you, you are also genius, provided certain conditions are fulfilled. మనందరికీ తెలుసు, ఐన్స్టీన్ గారు ఏమన్నారంటే, జీనియస్ ఈజ్ 1% ఇన్స్పిరేషన్, 99% పర్స్పిరేషన్ అని. అది మనందరికీ తెలుసు. ఇక్కడ ది పీపుల్ ఆన్ ది డయాస్ ఆర్ దోస్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దట్ 99% ఆఫ్ పర్స్పిరేషన్. When that perspiration which is due from your side, the young aspirants, when it is fulfilled, implemented, automatically you will also become genius. Because here what I want to emphasize is that all are geniuses because it is the creation of God. Because God is not partial to anybody. He is equal to everybody. He has given each and everything, the mind, the body, the intellect, the spiritedness, the enthusiasm. But how best we have been making use of it? It has been explained by our chief guest, Mr. Tiwari Garu, and all the personalities who spoke here on this dais. So actually there is nothing to speak for me, but I want to put it in my own words in the way that the way you perspire, the way you sweat out mentally, the manner in which you work out bodily in terms of movement, from moving one library to another library, from one book to another book, from one discussion to another discussion, from one consultation to another consultation. It all encompasses the way how you perspire. And the more you perspire, that's what Mrs. Anjana says, consistency. So that is the maximum part of genius. So it is not actually that giftedness, blessedness. It is embedded in the personalities of each and every individual created by the Almighty. And one more aspect that the aspirants sometimes go astray, thinking in terms of hope. I want to distinguish hope
from another word, optimism. So geniuses are optimistic, they are not hopeful. Hope is wish-oriented. When you hope, you imagine so many things that you will be something and all that. It is good, but future brings you a sort of wastefulness when it does not materialize. So hope is good at times, but it is not good all the time. So what an young aspirant should be is like, he or she should be optimistic. Optimistic means hope with calculated efforts. That is, hope is simply a sort of wishfulness, wishful thinking, and putting burden on God, escaping one's mind from the tiresomeness of effort, seeking opportunities, selecting choices. And hope is that thing, the area where you have no control on your own efforts. When you become optimistic, when you do things, study, write, and think over, analyze, and put it on paper, that is calculatedness. That means you are keeping the things under your control. When you make the surroundings, environment in which you are, when you are preparing for something to achieve, when you keep the things under your control, then it is nothing but you are just entering into the sphere of achievement. That is the spiritedness. So here, my point to emphasize is that the young aspirants to become geniuses, to become the achievers who are here on the dais. So these simple tactics that you can adhere to in implementing, and this is my own way of putting the things in my own terminology, but otherwise what all others have said the same thing. So this is the best opportunity that the achievers, the people who already retired, after achieving and giving back to the society in terms of their mentorship, advising, consultancy, guidance, and those who have just achieved and that they are going to show their service-orientedness for the society, and they will be the inspirers for the young aspirants who are here now amongst the audience. So I wish all of you a very bright way of exploring your own genius, that automatically you will be the genius. And may God help you. That God will help you only when you help yourself. That is Nishkam Karam. So that's what I want to emphasize. All the best. Thank you. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ మరీ కుమార్ గారు. ఇప్పుడు మన ర్యాంకర్ చిరంజీవి మన్యాల అనిరుద్ధ్ తమ సందేశం ఇస్తారు.
respected dignitaries, my fellow rankers, and my brothers and sisters, and the press and media. Good afternoon, everyone. I'm very happy ఇక్కడికి వచ్చినందుకు అండ్ మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నందుకు. నేను ఫస్ట్ టైం ఇలా చాలామంది సివిల్ సర్వెంట్స్ని మధ్యలో మాట్లాడడం యాజ్ వెల్ యాజ్ మీట్ అవ్వడం. కమింగ్ టు మై జర్నీ, దిస్ ఈస్ మై 4th attempt అండ్ మై ఆప్షనల్ ఈస్ పొలిటికల్ సైన్స్. నాకు 564 ర్యాంక్ వచ్చింది. సో నా జర్నీని చెప్పాలంటే దిస్ 4 years జర్నీని ఇట్ కుడ్ బి సెడ్ బై 4 P's. ద ఫస్ట్ P వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ప్లానింగ్. ప్రాపర్ ప్లాన్ ఉంటేనే మనం డైలీ, వీక్లీ, మంత్లీ టార్గెట్స్ అలా ఉండి ప్లాన్ చేసుకుని చదివితేనే మనం కన్సిస్టెంట్గా చదవగలం. ది సెకండ్ P వచ్చేసి వీ నీడ్ టు పర్ఫామ్. జస్ట్ అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోదు, దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చదివి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసి అవన్నీ చేస్తేనే మనం ముందుకు వెళ్తాం. థర్డ్ P వచ్చేసి పర్సివరెన్స్. పర్సివరెన్స్ అంటే లైక్ ఎన్ని సెట్ బ్యాక్స్ వచ్చినా మనం ఆగిపోకుండా ముందుకు పోతూ ఉండాలి. నేను IIT నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి లైక్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టు సింగపూర్ యాజ్ వెల్. సో నాకు ఒక డైలమాలో ఉండేవాడిని, లైక్ షుడ్ ఐ కమ్ టు సివిల్ సర్వీసెస్ ఆర్ స్టే అబ్రాడ్. బట్ నేను ఫస్ట్ ఒక 1-2 attempts ఇచ్చి సివిల్ సర్వీసెస్లో ఇఫ్ ఐ సక్సీడ్ ఉందాం అనుకున్నా, లేకుంటే ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ బ్యాక్. హౌఎవర్ నేను నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ డిడెంట్ క్వాలిఫై ప్రిలిమ్స్. దట్ షాటర్డ్ మీ. లైక్ నేను చాలా బాధపడ్డాను. అంటే దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్. అండ్ నేను లైక్ మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ అవడానికి 1 month అలా పట్టింది. బట్ ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ I will get into civil services because it is more satisfying, and any setbacks ochina I will pursue it. So with perseverance I have given further attempts, and finally I am here. And 4th P ochesi the positive attitude. As rightly mentioned, confidence, positive attitude ivanni undali. Manam negative ga think cheste manam we cannot move forward. Manaku first కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే ఏదైనా ప్రాపర్గా అటెంప్ట్ చేయగలం. సో ద పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ద కీ ఫర్ ద సక్సెస్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా నా లెర్నింగ్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్లీ ఈ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీ వుడ్ థింక్ దట్ మనం చాలా ఐసోలేటెడ్గా ఉండాలి, లైక్ ఓన్లీ స్టడీస్ ఫోకస్ ఉండి ఫ్రెండ్స్తో ఇంటరాక్షన్స్ కట్ చేసి మనం స్పోర్ట్స్ అలాంటివి కూడా ఏమీ ఆడం. నేను అలా చేశాను ఫస్ట్ ఇయర్. ఐ యూస్ టు ఫీల్ సో లోన్లీ అట్ దట్ టైమ్, అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ థింగ్ టు డూ. ఓవర్ ద అటెంప్ట్స్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్ వీ షుడ్ బీ engaging with our family, friends, because they are the support. And since it is a very long journey, we cannot stay isolated. And I strongly suggest for the future aspirants as well to pick up any sport so that you would be able to stay mentally and physically healthy. Mana health untene first we would be able to perform well in the examination. And coming to my strategy, as in like the prelims, what I have done is I have taken up more number of tests as well as tried to revise the static part, which helped me in acing the exam after my first attempt. నేను మొన్న కూడా ప్రిలిమ్స్ రాశాను just with 1 week of preparation. Since I have been strong earlier as well as prepared the static part sufficiently well, I was able to clear the exam. And as the exam is also changing, and కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే మనం ఈజీగా మనం ఆ కొత్త క్వశ్చన్స్ని కూడా లాజికల్గా థింక్ చేసి సాల్వ్ చేయగలం. దట్ హెల్ప్డ్ మీ. వెరాస్ కమింగ్ టు ద మెయిన్స్ యాజ్ వెల్, ఐ హ్యావ్ బీన్ కన్సిస్టెంట్లీ ఇంప్రూవింగ్ మై మార్క్స్. లైక్ సమ్ 100 marks నాకు అటెంప్ట్ టు అటెంప్ట్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ వచ్చాయి. దాని సక్సెస్ వెనుక కూడా నేను మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ అపియర్ అయ్యాను. అలాగే టాపర్ కాపీస్ నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. వాళ్ళు ద వే దే ఆర్ రైటింగ్ దర్ ఆన్సర్స్ అవి నేను ఇన్కార్పొరేట్ చేశాను. దానివల్ల నాకు బెనిఫిట్ అయింది. ఫైనల్లీ ఇన్ దిస్ 4th attempt ఐ హ్యావ్ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. అండ్ ఇంటర్వ్యూలో నాకు చాలా సపోర్ట్ వచ్చింది తిరుమల్ కుమార్ సార్ నుంచి. యాజ్ హీ హ్యాస్ మెన్షన్, హీ ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్. మా నైబర్స్కి తన బ్రదర్. So when I approached him, he was very kind. Like he has
స్పెంట్ అరౌండ్ 3 hours ఫర్ మీ. లైక్ నేను చేస్తున్న మిస్టేక్స్ అన్నీ నాకు చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నన్ను బెటర్ చేశారు. అట్లాగే Satyanarayana sir and Krishnamurthy sir were also present in the panel where I have attended mocks, and they have also given crucial inputs which have helped me in this exam. Finally, for the future aspirants, I would be accessible in my social media accounts, and మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can contact me. I will be definitely helping you out. అండ్ ఫైనల్లీ ఇక్కడ ఈవెంట్లో చాలా చెప్పారు, లైక్ ఈ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసినంత మాత్రాన వీ షుడ్ నాట్ స్టాప్ లెర్నింగ్ అనేది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉండాలి. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఐ విల్ డూ దట్, అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు బీ ఎ గుడ్ ఆఫీసర్ అండ్ adhere to the values set by our sir, like liberty, equality, fraternity, and I thank you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Anirudh. I wish you all the best in your future endeavors. Friends, మనకి మరొక ర్యాంకరు స్వయం కృషితో ముందుకొచ్చినటువంటి బలివాడ సహదిత్ వెంకట్ త్రివినాగ్ ఉన్నారు. వారు మా ప్రియమిత్రులు సీనియర్ ఐఆర్ఎస్ అధికారి శ్రీ బలివాడ జయకుమార్ గారి కుమారులు. దాదాపు 30 సంవత్సరాలుగా మాకు చాలా అత్యంత ఆప్తులు. మరి స్వయం కృషితో ఉన్నత స్థానాన్ని చేరుకున్నటువంటి మన సహదిత్ని సన్మానించవలసిందిగా మరి సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి మరి మా సలహా మండలి సభ్యులు శ్రీ అంగంపల్లి దినకర బాబు గారిని కోరుతున్నారు. మరి మన ర్యాంకర్స్ని మరి ఆశీర్వదిస్తూ మిత్రులు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి మరి సహృదయులు శ్రీ అంగంపల్లి దినకర్ బాబు గారు 2 మాటలు చెప్పవలసిన కోరు. అందరికీ నమస్కారం. వేదిక పైన మాట్లాడిన పెద్దలు ఇప్పుడు చాలా విషయాలు చెప్పారు. మీలో చాలామందికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అట్లాగే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అయిన యంగ్ అచీవర్స్ వాళ్ళు కూడా తమ యొక్క అనుభవాలను చెప్పారు. సో మనం ఆపర్చునిటీస్ గ్రాప్ చేయాలి. ఇప్పుడు తిరుమల్ కుమార్ గారు మన అనుకుంటున్నాము నాకు కూడా ఆపర్చునిటీ ఇస్తాడా లేదా మాట్లాడడానికని, లాస్ట్కి ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు లంచ్ టైం కూడా అవుతుంది. మీ అందరూ కూడా చాలా చాలా సేపటి నుంచి చాలా మోటివేషనల్ స్పీచెస్ విన్నారు ఇక్కడ. మేము కూడా గతంలో ఎన్నోసార్లు ఎంతోమందితో ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాము. ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు అనిరుద్ధ్ చెప్పినట్లు లెర్నింగ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మన అందరం చూస్తుంటాం, చిన్నప్పుడు మనం పుట్టినప్పటి నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళక ముందు ఇంట్లో తల్లిదండ్రులతో నేర్చుకుంటాము, మన పెద్దవాళ్లతో రోల్ మోడల్స్ అంటాము. వేరే వాళ్ళు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో కొంత నేర్చుకుంటాము. తర్వాత స్కూల్కి వెళ్ళాక టీచర్స్తో చాలా నేర్చుకుంటాము. తర్వాత మన పియర్ గ్రూప్ ఫ్రెండ్స్ తోటి వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, ఎలా సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఇప్పుడు రాజేశ్వర్ తివారీ గారు చెప్పారు, ఒక స్పార్క్ 1857లో ఏ విధంగా అయితే ఆ తూటాలు నోటితో కొరకమన్నప్పుడు
మరి తిరుగుబాటు సంభవించిందో అట్లా స్పార్క్ రావాలి. స్పార్క్ అనేది ఊరికే రాదు, దానికేమీ షార్ట్ కట్స్ కూడా లేవు. హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ నెసరీ. మరియా గారు చెప్పారు, పర్స్పిరేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ మోటివేషనల్ వర్డ్సే, కానీ మనం ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ వేయాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ మనం వేస్తే అది మొత్తము నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఎప్పుడైతే చంద్రుని మీద అడుగుపెట్టినప్పుడు ఒకటే మాట అన్నాడు, ఏ స్మాల్ స్టెప్ ఫర్ మ్యాన్ బట్ ఎ జైంట్ లీప్ ఫర్ మ్యాన్ కైండ్. ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ ప్రాఫిటిక్. 1969లో అన్నప్పుడు అంత ప్రాఫిటిక్ వర్డ్స్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం. మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ ఉన్న ఈ 21st సెంచరీలో డిజిటైజ్డ్ వరల్డ్లో మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ను ఏ విధంగా షిఫ్ట్ చేయాలి, ఏ విధంగా దాన్ని అనవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా సెగ్రిగేట్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే హార్డ్ వర్క్కు షార్ట్ కట్స్ లేవని ఏ విధంగా అయితే చెప్పానో, మనం నేర్చుకునే విధానం గురించి ఎక్కువ చెప్పే అవసరం లేదు, మీరందరూ కూడా ఇప్పటివరకు విన్నారు. మేం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు నిజంగా అది అంటే బుక్స్ కానీ ఒక రెఫరెన్స్ లైబ్రరీకి వెళ్ళడం, ఒకటే బుక్ ఉండేది, జెరాక్స్ వర్ వెరీ ఫ్యూ. సో ఆ విధంగా మన అనుభవాలు చెప్తూ పోతే ఇప్పుడు మన సుందర్ కుమార్ గారు అన్నారు, ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిస్టమ్ ఇంకో 2050లో కూడా ఎగ్జామ్ సిస్టమ్ మే బి చేంజింగ్, ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ మే బి చేంజింగ్, బట్ ద క్యాండిడేట్స్ దేర్ ఆస్పిరేషన్స్, their level of understanding, their hard work will alone pay. This is very 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 important. అది గమనించిన వాళ్లకు, అది గ్రహించిన వాళ్లకు తప్పకుండా ఎగ్జాము ఆ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. వెన్ ఆపర్చునిటీ కమ్స్ ప్లీజ్ గ్రాబ్ ఇట్, డోంట్ వేస్ట్ దట్ ఆపర్చునిటీ. అది మాత్రం మనం చేయకూడదు. ఎందుకంటే వన్స్ మన ఆపర్చునిటీ కోల్పోయిన తర్వాత మనకు ఛాన్సెస్ వస్తాయి, కానీ మనకు టైం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. టైం ఎంతైతే మనము చాలా వాడతామో ఆ విధంగానే క్యాండిడేట్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యువర్ ఎఫర్ట్. అది తప్పకుండా చేయాలి. ఇప్పుడు డయాస్లో నా ఫ్రెండ్స్ను ఐ కెన్ రికాల్, మా సుధీర్ అని ఉన్నాడు మా మిత్రుడు, ఇప్పటివరకు రాజేశ్వర్ తివారి గారు, మన సుందర్ కుమార్ గారు అందరు చెప్పారు, తిరుమల్ కుమార్ గారు, సత్యనారాయణ గారు, మరియ కుమార్ గారు. మేము ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యామంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే నిజంగా అది ఒక లవ్. మన వంశీ గారు చెప్పారు, లవ్ ద సబ్జెక్ట్. నిజంగానే ఒక ప్రిలిమ్కి వెళ్తున్నా, మెయిన్స్కి వెళ్తున్నా, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నా కూడా ఏమాత్రం భయం లేకుండా, ఒక భయం అనేది అసలు ఉండకూడదు, వీడాలి, భయాన్ని వీడాలి. అండ్ దట్ లవ్ ఫర్ ది సబ్జెక్ట్, లవ్ ఫర్ యువర్ ఇంటరాక్షన్, వాట్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్, అట్లాగా మేము ప్రిపేర్ అయ్యాము. కాబట్టి మేము చాలా అటెంప్ట్స్లో చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాము. ఇప్పుడు రాజేశ్వర్ తివారి గారు చెప్పినట్టు జియాలజిస్ట్ ఎగ్జామ్లో ప్రిపేర్ అయ్యాం, ఓఎన్జీసీలో వెళ్ళిన ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యాం. బికాజ్ దట్ షోస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అండ్ దట్ షోస్ ద ప్రిపరేషన్ లెవెల్. అది మనలో ఉండాలి. అంతే, కొంచెం అటువంటి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ని కానీ అటువంటిది వీడి మనం ఎప్పుడైతే ట్రై చేస్తామో రిజల్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ మ్యాటర్. రిజల్ట్ దానంతకు అదే వస్తుంది. ఇప్పుడు శేషయ్య గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, మా ప్రిన్సిపాల్ మిత్రులు, చాలామంది క్యాండిడేట్స్ వచ్చేవాళ్ళు స్టడీ సర్కిల్ నుంచి. ఐ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ బీసీ స్టడీ సర్కిల్ అండ్ ఆల్సో ఎస్సీ ఎస్టీ స్టడీ సర్కిల్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అప్పుడు స్టూడెంట్స్కు కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ మెంటర్షిప్లో నిజంగా చాలా విషయాలు మనకు తెలియని విషయాలు కూడా వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకునేవాళ్ళం. అప్పుడు అనిపించేది, అరే ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి వీళ్ళను. అప్పుడు మళ్ళీ మన మిత్రులను వాళ్ళను అడిగినప్పుడు మనకు కూడా కొన్ని విషయాలు మనం అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళకి చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళు చాలా సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్ అయ్యారు. ఇప్పుడు చాలామంది మన రాష్ట్రంలో, 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలామంది పనిచేస్తున్నారు. అట్లా దట్ గివ్స్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ సెన్స్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్. అది మనకు వచ్చినప్పుడు మనము ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా మనం అయిపోయింది.
ఓకే సార్, అదే నేను చెప్పదలుచుకున్నది. ఇది మాత్రము మనము ఒకటే, అందరూ పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు, చిన్నవాళ్ళు కూడా చెప్పిన విషయాలు అంతర్లీనంగా సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన, ఇది మనం గ్రహిస్తే సాధన చేస్తే తప్పకుండా పనులు అవుతాయి అని ఒకటి రోజు అక్కడ రాసి పెట్టుకుంటే తప్పకుండా మనం కృతకృతులమవుతాము, విజయాన్ని సాధిస్తాము. థ్యాంక్ యూ. మిత్రులు దినకర్ బాబు గారి కృతజ్ఞతలు. సారీ, వారికి ఎక్కువ సమయం మేము ఇవ్వలేకపోయాము. ఐఎమ్ వెరీ సారీ, ఎందుకంటే కాలాతీతం అవుతుంది. తర్వాత ఇప్పుడు మన ర్యాంకరు మరి చిరంజీవి సహదిత్తు తన సందేశం ఇస్తుంది. Namaste and good afternoon everyone, and good afternoon to the dignitaries on the stage, and it's an honor to stay the stage with the senior most civil servant here, and also my fellow handler, and I would like to thank the Aspirant Study Circle for inviting me to share my experiences and thoughts about the preparations and experiences. I've been preparing for civil services since 2016. So from 2016 onwards, I am aware of following the pattern of the UPSC syllabus, and we all knew that the UPSC exam is very tough. It's tough, and so what happens is that we need to have proper time planning to secure to how to approach the syllabus and all that. So with so much of dedication, sacrifices, and one must have patience to clear this exam. So I started preparation from 2016 during my IAT days, and sorry sir, thank you. In my free time, I used to study with the basic foundation, which is I built my foundation through NCERT, which vary from 6th to 12th. So from 2016 to 2019, I built my foundation to know more awareness, aware of and gain knowledge. So on 2019 onwards, from 2019 onwards, I started writing, preparing notes for current affairs, and which was very vast. Current affairs, which is very vast. So what I used to do is that the current affairs is too vast, so I used to make notes for current affairs. So currently from 2019 to 2022, I have the book of handwritten notes of current affairs. Like it's varying around 45 to 50 books now. So that apart from this, we need to study the static portion like NCERT, and we should revise n number of times. We should revise n number of times until we memorize, until we get memorized in the book, and finally. When your mind, your memory should be having the blueprint of the book or your scanned version of the book, so that how a number of times you should revise. Revision is the main thing to gain knowledge. So apart from this, until you build the foundation, then you approach for the in-depth of the subject.
in-depth of the subject, like for every each subject, like political science, economics, and geography and history. So this we need some. This is a slope, as we know that it takes time, but we should it takes time to get knowledge. So what happens is then next after 2019, from 2019, I used to current affairs also, and also static person. So after passing up from IIT Hyderabad in 2020, I completely devoted my time to UPSC preparation seriously, and so I was planning to give an attempt in 2020, but I could not, because there is a COVID-19 due to COVID-19 cases rising. So in 2021, while coming to 2021, I gave a shot. Before giving the shot, I used to practice the different types of mocks for prelims, which is from various online websites or various sources. But when you're doing mocks, it will give you the confidence. It will give you the confidence, but some might be thinking that mocks are similar to the questions which are being asked in the UPSC. But in my opinion that the UPSC is not matchable with the mock test. It gives only the confidence that how you are capable of doing it. So as I have mentioned that from 2016 I have been following the pattern of the previous previous year question papers and mains also. So as we see every year, from 2016, 2017, 2018, so the paper is getting tougher year by year. So we need to get more, and also simultaneously we need to get in depth of the subject. So then we can try to score more marks by gaining knowledge. But sometimes some may face the problem, like I am having short-term memory issues like that. But one must know the fact that our brain has a memory of 5 times than the Wikipedia. So we can memorize so many things, but we are having some slight fear that we are not able to memorize it. So for that we need to do more number of revision. So revision is the best policy to gain information and knowledge. So and also while coming to who are going to appear in the prelims next year 2023 should keep in mind that for the last 2 years, 2021 and 2022, the paper has the prelim paper has been getting tougher. So in 2020, those who are appearing for 2023 prelim should keep in mind that they mentally prepare, to be mentally prepared that the paper might be tougher than the 2022, but plus or minus we should prepare mentally that paper is going to tough, either it is in future. So while coming to mains, I would say that the GS general studies and optionally anthropology, and while choosing an anthropology, it is full of life sciences and also about the tribal culture and all that. So even while choosing an anthropology, it is a very interesting subject to know how the evolution began. So that's where I gained the interest
learn about the life sciences. So then while coming to the GS part, one might be thinking that that the paper containing of 10 marks and 15 marker. So 10 with certain kind of word limits also. So while writing that 10 marker question, we find more challenging. We find more challenging because we write in 10 marker we find more answers to write. But we have to write in a limited space. So we should have to plan accordingly to how to write the content, and how to write in the examiner's mind. In 15 marker question, we all write that how to write. We should plan accordingly, and mainly we have to focus on the content of the interview. Yes, sir. So that's how this leads me to crack into the prelims in the first attempt. I mean, clearing in the first attempt. Thank you. Thanks to each one of you. Every story is different and every effort matters. I'm sure all the students are enlightened. And before opening the stage for questions, let me just brief you about the next day's schedule of the institute. The batch for UPSC 2023 starts on 15th of June. And instead of conducting 1 or 2 days of demo classes, we are conducting a series of demo classes for 3 days by having an inaugural session with an officer, followed by a subject's inauguration on that day, a demo class. So on the 12th, we have the topic Dreams Come True, how to become an IAS officer, being conducted by Sri Addanki Sridhar Babu Garu, who is an IAS officer, followed by a subject's demo. And on the 13th of June, again, all the classes start at 9:30 in the morning. On 13th of June, the topic is Perspective of All India Civil Services in Globalized and Liberalized World by Sri Andhra Vamshi Garu, IAS, followed by an orientation on economy and polity. And on the 14th of June, the topic is Inspirational Success Story for Civil Services by Ms. Akavaram Sasha Reddy Garu, who is right here with us, followed by an orientation session for Ethics and Essay by our Chief Academic Advisor, Y. Satyanarayan Garu. So I request all the students to continuously attend all the sessions from tomorrow to the 14th at our classrooms in Ashok Nagar. You can visit the station and we'll guide you likewise. Now I would like to open the stage for any question and answers that the students would ask. Please raise your hand. The mic would come to you. So I understand the hesitation. Okay, thank you. Somebody can carry the mic. Murali. Good afternoon, everyone. Yeah, there is a famous... Can you get up, please? Yeah. Introduce yourself. My name is Ganesh. I'm an aspirant, of course. Louder. I can't hear you. My name is Ganesh Ankam. I'm an aspirant. There is a famous saying in English that it is easier said than done. So how to fill that gap between saying and doing? How to fill the gap? Okay. Whom would you like to ask the question to? We have 4 rankers here today and we have senior civil servants with us. Yeah, anyone can. I'm more than happy to hear. Ma'am, would you like to take the answer? Sasha, ma'am. The simplest possible manner, because I don't know, I was wondering to fill that gap pretty soon. I mean, past few days. Can you repeat your question, please? It is easier said than done. How to fill those saying and doing the gap? Okay. Yes, actions do matter. Like we should work in చెప్పడం సరిపోదు చేసి చూపియాలి. That's how I mean. How ante daily you have to make a timetable. Don't make ambitious timetable which you cannot follow. Be practical, be consistent in your efforts. It's not that you just read one day and you take a break for 4 days. It doesn't work that way. And it's not that you need to be like a machine that you work for 15 hours or 18 hours per day. That's also not possible every day. Yeah. That's what, make a proper plan. This exam needs many efforts,
So plan accordingly, but don't be too much ambitious, which you cannot achieve. That's what. Consistency is important. Do plan by plan. Bits and pieces is important. Don't think about how will I cover entire syllabus. Take a chapter, take a topic at least, complete that. You'll get immense satisfaction after it's done. And just look at the previous year questions. If you can answer that, you'll see the improvements in every effort you put. Okay, thank you so much. I have another question. Basically, the tricks are not working in UPSC. How to get over those kind of stuff? That means you mean by how to prioritize the things, you know? The first question or second? There will be so many activities to be performed, and so which is more important, which is less important, how to go about it. Yes, sir. అదేనా అడగాల్సింది బాబు aspirant? Yes, sir. You might have heard of one famous American president, Dwight Eisenhower, known as Ike. He is quite popular for his famous quote on prioritization, how to prioritize the things. Today I am having 10 activities to perform. So how to prioritize the things? So you have to go by the principle of one, importance and urgency. So there are certain activities which you consider both important and urgent. But some are important but not urgent. Some are urgent but not important. And the fourth category are those activities which are neither important nor urgent. So you have to ask yourself, among all these 10 activities at the moment in hand, which are you deem both important and urgent? Automatically you will get the solution. Okay, thank you so much. Anybody else? Yeah, Krishna. Good afternoon to all. My name is Ganesh. I am an aspirant of civil services. I have one doubt. Even after maintaining consistency and revision, but I couldn't able to recall the revised topics in long term. Please, could you guide? If you ask me, am I audible? Yeah. Yes, ma'am. Yes. Today I will not be able to recall what I wrote last time in mains. So which long term are you talking about? Is it the long term between prelims and mains, or what is your long term? Mains, regarding mains and prelims factual data, like I think repeated revisions will ensure that you remember what all you read before the exam. It's about how you revise. So we have to also learn about the methodology of revision. Revision does not mean what you read first time, you read that again and again. So when you read something for first time, you have to make your first draft of what you read from there. And as your preparation evolves, these revision notes would also evolve. They become more concise, more precise, and less. So when you revise your final draft, you will only be able to remember the keywords or the diagrams or the stats or what you are to keep in short-term memory. And then you reproduce it immediately in the exam. It's like just reading before the exam, going into the exam hall and reproducing it. So it's in order to remember and revise, it's also important to understand the art of note making. I think you have to concentrate on that too. Okay. Thank you, ma'am. You can give it to her. Yeah. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ ఒక డిఫరెంట్ ఆస్పిరెంట్గా ఇక్కడికి వచ్చాను నేను. I might say that I'm an aspirant mother who has come with a 9th class boy. And
మేబీ ఐఎమ్ సో ఈగర్ అండ్ సో ఎర్లీ టు అటెండ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. బట్ ఎంత గొప్ప అవకాశం అంటే ఇది, ఇక్కడున్న అందరికీ ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్, వాళ్ళ అనుభవము, వాళ్ళ నాలెడ్జ్, విజ్డమ్ మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవడానికి వచ్చారంటే ఇట్స్ సచ్ అ గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఆపర్చునిటీ. ఫస్ట్ ఇట్లాంటి ఈవెంట్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తిరుమల సార్ కానీ, సత్యనారాయణ సార్ కానీ, అమ్మాయి నేహ, వాళ్ళ ఫాదర్ వెనకాల డాక్టర్ విజయభాస్కర్ గారు కానీ, వాళ్ళ ఎయిమ్, వాళ్ళ గోల్, వాళ్ళ ఒక ముందు చూపు, దృష్టి ఎంత గొప్పగా ఉందంటే ఇట్ మేడ్ మీ టు కమ్ టుడే విత్ ద 9th క్లాస్ బాయ్ టుడే. అంటే ఇవాళ రేపు మీకంటే ఎక్కువ ఆస్పిరేషన్స్ పేరెంట్స్కి ఉంటున్నాయి. అంటే ఏమవ్వాలి మా పిల్లలు రేపు, ఏమవుతే బాగుంటుంది అంటే పిల్లలు కూడా ఇవాళ రేపు అన్నిట్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్, సోషల్ స్టడీస్, సైన్సెస్, మ్యాథమెటిక్స్, అండ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ కన్ఫ్యూజన్ టు ది పేరెంట్స్. ఎటువైపు పంపించాలో అర్థం కావట్లేదు మాకు. అట్లాంటి ఈ పరిస్థితిలో ఇంత గొప్ప మేధావులు కూర్చొని వాళ్ళదంతా నూరిపోసి మీకు ఒక చిన్న ఒక రా మెటీరియల్గా మీకు ఇచ్చేస్తున్నారు. వాళ్ళు దాన్ని గ్రాప్ చేసుకునే ఒక అవకాశం మీకు ఉంది. కాబట్టి ఐ విష్ ఎవ్రీ వన్ హియర్ టు ఎన్కాష్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ యూటిలైజ్ టు ది మ్యాక్సిమమ్. అండ్ ఐ విష్ దిస్ ఆస్పిరెంట్ సర్కిల్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ విత్ అనదర్ లైక్ మెడికల్ సైన్సెస్కి కానీ ఐఐటిఎన్స్కి కూడా ఇలాంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తే ముందు ఉన్న పేరెంట్స్కి ఇట్ వుడ్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ బై ద వే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ కమింగ్ హియర్ టుడే. ఎన్నో డౌట్స్తో వచ్చాను ఇక్కడికి నేను, బట్ చాలా డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోయాయి వీళ్ళ మాటలన్నీ విన్న తర్వాత. బట్ ఫైనల్లీ ఒక్క డౌట్ మాత్రం ఉంది. ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ గుడ్ ఎట్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్, sciences, mathematics and also social studies and general awareness, personality development అన్నిట్లో బాగున్నా కూడా ఎటు వెళ్ళాలన్నది మాత్రం క్వశ్చన్ మార్క్. మా ప్రెషర్ ఉండకూడదు పేరెంట్స్ది. వాళ్ళంతట వాళ్ళు ఇది చూస్ చేసుకోవాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద వే, ఎలా ఇన్స్పైర్ చేయాలి వాళ్ళని? చాలా బాగా చెప్పారండి. అందరికీ పనికొచ్చే విషయాలు చెప్పారు.